صباح الخير جميعا. Good morning, everyone. وعليكم السلام. نبدأ جلستنا على بركة We الله. will start our مستمعينا الأعزاء، webinar. Our سيدات السادة، esteemed صباح الخير colleagues, وأهلا ladies and وسهلا gentlemen, بكم good في morning هذه الندوة and التي welcome in يقدمها this مركز webinar دراسات organized النزاع by the والعمل Center for الإنساني Conflict and ضمن Humanitarian Studies برنامجه في العمل الإنساني among ودراسات its اللاجئين تحت عنوان ongoing أصول program المبادئ under الإنسانية the في title النزاعات of The المسلحة، Decline of Humanitarian مقاربة الليبية Principles in وغزة Armed والسودان. Conflicts and Analytical Perspective from تأتي هذه Gaza and الندوة Sudan. كجزء من أدوات This المشروع webinar البحثي is الذي يعمل part of عليه the research المركز project حول the Center انهيار works النظام on الإنساني. the failure of the international جلستنا humanitarian اليوم system. تأتي Our في webinar سياق النقاش today المتصاعد is in حول the تآكل context منظومة of الحماية في the النزاعات، discussion of لا the سيما حول erosion غزة of والأزمة the السودانية international التي تشهد humanitarian مأساة system, إنسانية especially مماثلة. in Gaza war and وأظهرت أن Sudan المدنيين crisis, والعاملين that الإنسانيين shows أصبحوا that في كثير من the الأحيان civilians هدفا and مباشرا. the humanitarian workers can be directly لا طرفا targeted. محايدا. هدفنا There اليوم is ليس فقط no توصيف الانتهاكات، neutrality. Our بل فهم objective التحولات today الأعمق is not في بنية only القانون documenting الإنساني the الدولي violations, والمبدئي، however, it aims to والبحث في البدائل understand الممكنة the لإعادة humanitarian الاعتبار بالبعد الأخلاقي integrity and والإنساني للمبادئ الإنسانية explore التي كانت different يوما ركيزة pathways to العمل restoring الدولي. the integrity, accountability, and ethical يشرفنا اليوم foundation أن of the نستضيف نخبة من humanitarian الخبراء international law. والممارسين It's الذين our pleasure يمثلون زوايا today to مختلفة من العمل host a الإنساني number of والقانوني والميداني، experts in legal, وهم humanitarian أرحب بهم aspects and باسم المركز fields, ونيابة and عنكم I would like to بكل من welcome them الأستاذة ميرا all. سعادة، Miss Myra Saade, مديرة ومستشارة قانونية أولى في Director and المركز القانوني Senior Legal الإنساني الدولي، Advisor at the Center for دكتور عمر International مكي، Humanitarian Law, المنسق Dr. القانوني Omar الإقليمي Mekky, لمنطقة Regional الشرق Legal الأوسط في اللجنة Coordinator for الدولية the للصليب الأحمر، Near and Middle East at دكتور فوزي ICRC, أوصديق، رئيس المنتدى Dr. الإسلامي Fawzi للقانون Oussedik, الدولي President الإنساني of the Islamic Forum for ومحاضر في International القانون Humanitarian الدستوري، Law and lecturer in Constitutional الدكتور Law, صلاح دعاك، Dr. رئيس Salah مكتب Daak, الهلال Head الأحمر of the القطري في Qatar السودان. Crescent Society Office in Sudan. أود الإشارة I would قبل like أن to نبدأ في refer, المداخلات before we والاستماع start the لضيوفنا، أود interventions الإشارة of إلى أن our لغة الندوة esteemed guests, that ولجلستنا the النقاشية language هي of اللغة our العربية. webinar توجد will be the ترجمة Arabic فورية language, حاليا إلى and اللغة there الإنجليزية is عبر a منصة زوم. simultaneous English في interpretation يستطيع through جميعكم a يجب أن Zoom يتم الدخول platform, إلى so you can access the link and الترجمة listen داخل to the English الزوم. interpretation. وأيضا أنوه لكم بأننا Also, I سنستمع would like to لجميع المداخلات refer that we في will البداية، listen ومن to ثم all نفتح the باب الأسئلة interventions and والنقاش إن then شاء الله. open the floor for وهناك Q&A. زملاء سيكونوا معنا There will be يتابعوا الأسئلة colleagues ويتابعوا that جميع write down and الإشارات note down the questions والمداخلات and بعد any الانتهاء من comments or remarks مداخلات الضيوف. after we finish the نبدأ interventions of our الآن esteemed guests. مع مداخلتنا Now الأولى we مع start with الأستاذة our first ميرا. intervention الأستاذة with ميرا Miss قبل Myra أن تبدأ مداخلتها نقتبس Saada, and I would like نبذة to give صغيرة a عن brief خبرتها. introduction. الأستاذة ميرا سعادة هي Miss Myra محامية Saada وخبيرة is a lawyer قانونية، and legal expert تشغل منصب المديرة أو currently serving as المستشارة director القانونية and الأولى في senior legal المركز القانوني advisor at the الإنساني Center الدولي، for وهي عضو International في نقابة Humanitarian Law. المحامين في She's a بيروت، member of the Beirut ومتخصصة Bar في القانون Association الدولي، specialized in international humanitarian law, متخصصة في القانون الدولي الإنساني international والقانون human الدولي rights لحقوق law, and الإنسان والقانون international الجنائي الدولي. criminal عملت law. سابقا مع منظمات She has دولية previously كالأمم worked with المتحدة international واللجنة الدولية organizations للصليب such الأحمر، as United Nations and وكانت مدير ICRC, برنامج and served as الوصول إلى director العدالة في of the وزارة Access to العدل ضمن Justice مشروع program برنامج at the الأمم Ministry of المتحدة Justice للإنماء under الليبي. a UNDP وشغلت أيضا كما project. شغلت منصب Also, المستشارة she served القانونية as legal لبعثة advisor to الصليب the الأحمر في لبنان، ICRC delegation وتشغل in حاليا أدوار Lebanon, قيادية and في التدريب currently والتعليم holds في مجال leading القانون roles in الدولي. training and تحمل درس education in خبرات international تقليدية law. في She الحقوق holds من a جامعة bachelor's الحكمة degree in law وماجستير from إدارة University أعمال La مشترك من CGC جامعة and a joint الرئيس MPA يوسف from بالسعودية. St. Joseph أهلا University وسهلا فيك and the Sorbonne أستاذة University. ميرا، Welcome, تشرفنا Miss فيك. Mira Saad. It's our دعيني pleasure to host you أطرح today. أسئلة Let الجلسة me الخاصة ask بالمحور the questions of this المتخصص في webinar مداخلتك. related to your بصفتك intervention. قانونية
متخصصة بالقضايا as النزاعات an المسببة expert and a legal نود expert أن in نبدأ armed معك بالبعد conflicts, we would like القانوني to start والأخلاقي from the في ما legal شهدناه and في غزة ethical والسودان، aspects, what حيث we witness تحولت in حماية Gaza and المدنيين Sudan, where the والعاملين protection of الإنسانيين civilians إلى and استهداف humanitarian مباشر. workers became a كيف direct تفسرين هذا target. التحول؟ How you وما interpret الأسس التي this يمكن أن تمكن من transaction, and إعادة what are بناء the منظومة حماية aspects غير that we خاضعة can use to reform للمركزية an الغربية أو organization that is not subject to the للغرب بشكل عام. centralized Western system in general. ضمن هذول السؤالين وضمن So, يعني among خبرتك these two نحتاج أن questions, and يعني referring to نسمع your منك، expertise, would وأفضل like to hear مشكورا your أستاذة ميرا point of view. The floor is العمل your معك Miss إن شاء Myra. الله. أولا شكرا دكتور على First of all, الاستضافة وشكرا thank you, Doctor, للمركز for أيضا hosting ويسرني me, ويشرفني أن and it's أكون my هنا. pleasure to بالنسبة be للسؤال present with you بالنسبة today. لي وأيضا من As الناحية for your القانونية questions, نحن and from the أمام legal تراجع aspect, خطير we وواضح في witness احترام القواعد erosion الأساسية of للقانون الدولي respecting the الإنساني fundamental وبالأخص مبادئ humanitarian law, التمييز والتناسب especially والاحتياط the الذين هم neutrality and أسس وأركان هذا impartiality, القانون. which are the في كل fundamental من غزة aspects of any والسودان law أيضا in لم both تعد Gaza and الانتهاكات Sudan. لم The يعمل هذه violations الانتهاكات على أنها are not مجرد anymore تجاوزات considered شرطية، بل as أصبحت individual in نمطا violations. منهجا However, it's a من قصف systematic منازل approach ومستشفيات from والمدارس bombing في غزة houses, والمنظمات schools, العشوائية في الأحياء hospitals, to المدنية the random والمراكز الطبية في attacks in السودان. the civil هذا areas in التحول Sudan. يعود جزئيا This إلى الغياب transaction المسبق، and transfer is due فالإفلات من to the العقاب والازدواجية في تطبيق القانون inaccountability. جعل So the الالتزام impunity القانوني and أو the double الالتزام الإنساني standardization اختيارا سياسيا لا became واجبا the قانونيا. humanitarian is such a فرأينا هذه political choice, not الازدواجية a في الحدود humanitarian أو obligation. We ازدواجية في التعاطي في witness الحروب the التي double نراها standardization كما in addressing كيف the wars, الدول وكيف how المجتمعات some الدولية تنظر countries إلى and أنه مثلا international الحرب في societies أوكرانيا consider the war مقابل in كيف Ukraine تم and how التطرق إلى they الحرب في perceive غزة the war in Gaza, مثلا. for example. فهذا من الناحية القانونية. This is from the أما من legal الناحية aspect. As الأخلاقية for the فالمسألة باتت ethical أعمق، aspect, فقد it's تحول more المدنيون in-depth والعاملون issue. The الإنسانيون من civilians and أشخاص humanitarian يجب workers حمايتهم transformed إلى from وسائل ضغط individuals سياسية that need وعسكرية. protection في to غزة a مثلا tool that can استخدم be الحصار politicized. والتجويع For example, كسلاح in حرب. Gaza, the أما في siege السودان and the فاستخدم العنف hunger used العشوائي as a tool or a war والاغتصاب tool. And لتهريب in Sudan, they المجتمعات، used the rape وهذا يعكس انحدارا of في women as أخلاقيات الحرب also a war crime and وفقدانا tool, تدريجيا and لقيمة that الإنسان بحد reflects ذاته. the فالقانون الدولي declining value الإنساني of وضع human. The international لحماية humanitarian law was الإنسان، من هنا established to protect the human تسميته. being. That's لذلك why it's called a دائما نسأل humanitarian law. أنفسنا كيف That's هناك why we always قانون wonder how there is a law يؤنسن الحرب that ووضع هذا القانون humanitize the war, خصيصا لحماية and this law الإنسان was والأشخاص established to الذين protect the human لا being and any هم لا يشاركون individual في الأعمال that الإعدائية، is not أي party of any war. الأشخاص الذين لم يختاروا الحرب. So they didn't choose to participate in فأسباب any هذا war. التحول بالنسبة The لي reasons for متعددة. this uh, والسبب الأول هو transfer is تسييس القانون multiple. الدولي First of الإنساني all, is بحيث تعامل politicizing the الانتهاكات international بانتقائية حسب humanitarian law, موازين القوى. where they address والنقطة the الثانية violations هي according ضعف to the النظام balance of الدولي power. وعجز Secondly, the المؤسسات weakness and كالأمم vulnerability المتحدة of لفرض the المحاسبة. international وقد رأينا system, and there الفيديوهات is no كيف تطلق accountability from the الفيديوهات United من كل Nations قبيلة. organizations, and we والنقطة saw that in الثالثة وهي multiple نقطة videos. أساسية هي أيضا Thirdly, and it's the main تحول طبيعة point, النزاعات إلى is the حروب transaction حضارية of the تدور وسط nature of المدنيين. conflicts فبات من الصعب towards الفصل بين المقاتل وغير المقاتل، integrating ومن the هنا نرى civilians in it, and ازدياد it's في became أعداد hard to separate المدنيين between the الذين باتوا humanitarian or ضحايا هذه الحروب. civilians and the بالنسبة لي هذا الفشل soldiers, ليس for فقط example. فشلا This failure for قانونيا، me إنما is هو not أيضا only فشل a أخلاقي legal جماعي. failure, it's فحين also a مثلا collective يقتل ethical الطبيب failure. أو When a يقصف doctor مركز is الإغاثة killed لا or ينتهك فقط relief نص center قانوني، is بل bombed, تهان we don't violate وتنتهك only إنسانيتنا جمعاء. humanitarian law.
all of our humanity is فاستعادة مبدأ الحماية violated. يتطلب So, in 3 order to خطوات restore أساسية. the protection النقطة aspect, we need الأولى to هي مساءلة implement the three حقيقية steps. علنية First step لكل is مرتكب a مهما على شأنه. an النقطة accountability should الثانية be ضمان الحماية implemented. الميدانية للعاملين Secondly, is الإنسانيين، providing civil وهنا protection for أيضا humanitarian يكمن workers. ذلك And في تحسين here, I النصوص would like to وأيضا refer to amend إعطاء and implement the العاملين في legal مجال الإغاثة laws and تدريبات حول كيفية give حماية training أنفسهم to في the individuals الإنفاق working in والصرف the الذين relief يعملون به. programs on how to والنقطة protect الثالثة themselves in the والأهم armed هو conflicts. تجديد And the الخطاب third and الأخلاقي last حول الحرب point is to ليعود promote the القانون ethical الإنساني إلى speech جوهره، on war وهو in الحد من order to المعاناة restore حتى في the قلب النزاع. international and وقد رأينا humanitarian law to ذلك its nature. كيف أن And we الضغط have العام witnessed والضغط how الشعبوي the هو يقلب international موازين pressure القوى can flip ويغير في the التفكير uh, والمنهج uh, السياسي. balance of power. أما فكانت النقطة الأخيرة As التي the سأتكلم last عنها التي point you سأشارك عنها have هي كيف asked نغير was about how to منظومة الحماية change من the المركزية الغربية. protection mechanism from the من الزاوية Western القانونية centralization الحديث عن إعادة from بناء the legal منظومة حماية perspective to مستقلة reform a protection وعادلة an يعني ذلك independent and إعادة just توزيع السلطة protection القانونية mechanism في that تفسير means وتطبيق to قواعد القانون الدولي redistribute الإنساني. the legal authority فلا among the تبقى humanitarian law. محصورة فقط في So الأطر it will والمؤسسات not be الغربية التي explicit in the صاغت Western هي التي صاغت معظم institutions. They قواعدها are بعد the الحرب ones العالمية who الثانية. reform هذا those تاريخيا. laws. فنظام This is القانون from the الدولي اليوم historical قائم aspect. القائم The اليوم system of the يعاني من international مركزية humanitarian law مفرطة في صنع suffers القرار from والمساءلة، a ما جعل تطبيق centralization القانون of أحيانا decision making, which مرهونا make بالاعتبارات the السياسية implementation لا of laws بالمبادئ القانونية sometimes التي نعرفها. consider some of the فالحروب في political منطقتنا aspects. ليس The فقط war في in غزة our والسودان region, not وأيضا في only in سوريا Gaza and واليمن Sudan, وسابقا في العراق، Syria, Yemen, أظهرت and بوضوح أن previously هذه in Iraq, المركزية لا تضمن showed and العدالة، بل reflects that تؤدي this أحيانا إلى centralization انتقائية doesn't في الحماية guarantee the والمحافظة. justice. However, لذلك it leads إعادة بناء منظومة to الحماية selective تستدعي إصلاحا protection. قانونيا So, to يقوم reform بالنسبة لي this على 3 mechanism, ركائز we need a واقعية. law or a الركيزة system الأولى that هي تنويع established on مصادر three التفسير pillars. القانوني، First of ونحن في all, to have منطقتنا multiple نعاني legal من interpretation systems. نقص And in في our فهم region, we القانون have a ونقص في lack of خبراء legal القانون الدولي interpretation الإنساني of the الذين humanitarian يتكلمون اللغة international العربية، law for those وهي speak أساس in Arabic language. لفهم And this الواقع is the الميداني، basis to ومن interpret هنا the يأتي التفسير civilian الواقعي بناء reality. على فهم And الواقع الميداني we للأمور. need to عندما يأتي التفسير understand من the الغير reality in order to فيصبح be legally بعيدا كليا interpreting عن the الواقع الذي context. نعيشه في When منطقتنا، we لأنه يأتي معلبا من drive the الخارج interpretation بالنسبة from the لمفاهيم West لا تنطبق and Western على society, واقعنا نحن doesn't وعلى منطقتنا. it doesn't من go هنا in يجب line with أن our Arab region نطور and هذا Middle المنظوم Eastern هذه region. That's why المنظومة we need to develop من and منظور restructure إقليمي this mechanism from a للقانون الدولي regional الإنساني، حيث aspect for تساهم the الجامعات international والمراكز البحثية humanitarian laws, مثل where all مركزكم أيضا universities and والهيئات research القانونية في العالم العربي institutions like your والإفريقي في إنتاج center in Arab اجتهادات and قانونية African region to تثري الفقه الدولي produce وتحد من legal احتكار interpretation التفسير that الغربي enrich للنصوص. the international humanitarian فهذا law. ممكن أن يعيد بعض التوازن So this ويجعل can القانون restore أكثر some sort ارتباطا of بالواقع balance الميداني والثقافي في المناطق between المتأثرة بالنزاع. the النقطة interpretation of the الثانية أيضا international تمكين humanitarian المحاكم law. الوطنية كركيزة Secondly, we أساسية need to للمساءلة. نحن enable دائما the نتطرق national للمحاكم على أساس أنها courts. محاكم دولية، We أو نفكر also دائما أولا consider بالمحكمة only on الجنائية the الدولية، international بينما court هذه or the المحكمة international justice court. صلاحيتها هي صلاحية However, the مكملة لصلاحيات mandate of that court, for المحاكم example, is الوطنية. فإذا complementing كانت to the المحاكم national الوطنية courts. راغبة If the وقادرة national courts بالمحاسبة or والمساءلة are فليس capable هناك to أي ضرورة للجوء إلى perform the المحاكم الدولية. accountability, there is no يمكن لنا need to أن seek ننشئ the محاكم، international إما courts. We can محاكم establish whether تابعة للمنطقة التي ننتمي إليها، regional أو نمكن courts محاكمنا الوطنية
or national courts to be able to prosecute and to promote the accountability mechanisms and activate the national accountability mechanism in our countries and to adjust the legislation of the criminal wars in our region among the independence of the local judiciary system. The third point for me is to establish regional accountability mechanism that is funded independently because as we know we receive the fund from the western communities. There is a French quote that whoever will fund will have the authority to make a decision. And here is the dilemma because we don't have independent fund. That's why we need to have a facts establishing committee that work according to the international standards independently from the Western society. Also, we need to establish regional funds in our countries that are separate in receiving funds from the Western society also. This will lead to liberating the region from the imbalance of power through enlarging the efficiency of the legal and judiciary system. When we enlarge the scope of accountability between national, regional, and international, the international humanitarian law become more efficient and more justice. And when we implement the justice in the national courts, we will restore the confidence in the international humanitarian law to protect the human being and not serve the balance of power. This is for my intervention. I hope I answered your questions, Doctor. Thank you, Miss Mira, for your intervention and to talk directly and answering directly those questions. I liked and I quote that the current mechanism doesn't achieve the justice, and this is the reality for the international humanitarian law. Additionally, you have mentioned the independent funding to be independent from the political aspect, and this is very significant. And most importantly, you have mentioned the restoring of the accountability in the Arab systems. So we hope to reach to this stage with your joint efforts and your advocacy in this aspect, along with the other neighboring countries. Now, I would like to give the second intervention. As I have mentioned, for our audience, now we would will take the questions after we finish all the interventions for our experts. Now, Dr. Omar Mekky. First of all, let me give you a brief. Dr. Omar Mekky is a researcher specializing in IHL and currently serves as regional legal coordinator at the ICRC for the Near and Middle East. He previously served as public prosecutor in Egypt between 2005 2012 and later worked as assistant investigator with Bahrain Independent Commission of Inquiry in 2011. He joined the ICRC in 2011 and progressed until becoming an appointed judge within the organization. He holds LLP from Alexandria University and Masters in International Human Rights Law from St. Thomas University, a diploma in International Criminal Law from Salzburg University, and a PhD in International Law from Geneva Graduate Institute. He has published several articles and books, including Islamic Jihadism and Laws of War in 2023. Doctor, welcome to شكرا you. محمد.
تشرفنا فيك دكتور عمر. It's إذا our كنت أنا pleasure to have مسؤول you, Dr. Omar. تغطي منطقة الشرق As الأوسط you في دور are a وأعمال سمير researcher المهنية، in the Middle East كما and تعرف بأن working غزة كانت in مسرح واضح the لفجاجة ICRC, as you الانتهاكات may know, Gaza في witnessed القانون the الدولي، وهي سمة atrocities and the متكررة، violations لكنها of هي the سمة متكررة international في مسارح humanitarian law, عديدة and it's a مثل pattern السودان حاليا. in many ولا countries ننسى such أيضا as اليمن في Sudan الحديدة وغيرها and من المناطق Yemen in الحساسة. Hodeidah and other فدعني countries, أطرح هذه الأسئلة unfortunately. عليكم Let me دكتور. ask you the following يعني كيف questions, Doctor. يمكن توصيف الانهيار غير How المسبوق we can لمنظومة الحماية describe في the غزة، erosion of the وهل protection المشكلة mechanism in في Gaza, نصوص القانون and الإنساني أم في whether the الإرادة problem or السياسية؟ the issue in the وكيف legal أثرت القيود السياسية على text قدرة اللجنة or الدولية للصليب الأحمر في otherwise, التدخل and الفعلي؟ how الكلمة the لكم دكتور، تفضل. international laws influence the طبعا بشكرك أستاذ intervention of محمد the على تقديم الكلمة، ICRC. First of وبشكر all, مركز thank you, الضوء Dr. على Mohammed, and دعوتي. I would like to thank the بالطبع زي ما center حضرتك for تفضلت، inviting للأسف me. الشديد As you have mentioned, ما يحدث في غزة unfortunately, هو what تجسيد is going on حقيقي in Gaza is لمرض the القانون الدولي، embodiment علشان ما of أقولش the شهور، لأن دايما في vulnerability of the بصيص من الأمل international إن law. I will إن not شاء الله بجهود say the الدول وبجهود collapse because المنظمات there is الدولية a ومراكز beacon البحث of العلمي hope with زي the مركز joint حضرتكم، efforts إن شاء الله from يبقى all في the أمل إن academic إحنا نصلح هذه universities المنظومة and بقدر research الإمكان. like your ويمكن center. زي ما We حضرتك can تفضلت، restore the غزة هو mechanism مسرح of وضح humanitarian law. للعالم As you have كله mentioned, كيفية Gaza انتهاك القانون الدولي، وده was مش لمجرد فداحة was الانتهاكات reflecting وتكرارها the وتنوعها، atrocities of the ولكن أيضا humanitarian بسبب law التصنيف الإعلامي through the لأسباب major طبعا violations. وجيهة جدا، إن Also, أغلب the الناس media بتبقى was بتلقي نظرها على ما highlighting يحدث في غزة what was على going الرغم on اللي in بيحصل في Gaza. السودان واللي بيحصل في Um, سوريا وبيحصل في لبنان and وبيحصل في اليمن قد يكون it في was نفس قدر الفداحة. highlighting وده what's تاني going on in بيؤكد قد إيه Gaza القانون besides الدولي what's في happening ورطة in شديدة، Sudan ويحتاج as إلى جهود well. كل And this العاملين في reflects المجال الدولي the إن هو يحاول vulnerability يعزز of ثقة the الناس مرة أخرى في international القانون الدولي. humanitarian law, and ويمكن we need to restore the دايما بقول confidence إن in that الوقت اللي احنا law. I بنتكلم فيه دلوقتي always هو الوقت say الأشد that خطورة this is a very بالنسبة critical لكينونة القانون time الدولي ووجوده أصلا. to the concept آه، of the international الشعوب humanitarian law. بدأ People يعني start تزعزع ثقتها في الموروث to الحضاري lose the المشترك اللي ارتضاه trust القانون and الدولي confidence والمجتمع الدولي إن هو in ينظم the العلاقات الدولية international ما بينه وحماية الضحايا humanitarian في law النزاعات in المستمرة. order to protect the وده victims in طبعا the armed بيؤثر بشكل كبير conflicts. جدا على And انهيار this المنظومة الأخلاقية influence اللي the ارتضاها collapse المجتمع of الدولي منذ ethical عام mechanism 1945 واللي since بتحكمنا إلى الآن، وهي 1945, منظومة القانون الدولي which الحديث is اللي the modern ورطة كبيرة international جدا law that مرتبطة witness a بعدة major أسباب. dilemma related وأقدر to different يعني أحاول reasons. أجاوب على حضرتك في I will 5 نقاط try to أساسية. answer your النقطة questions الأولى in 5 main points. Firstly, يعني هو سؤال مرتبط باللجوء إلى القوة. it's a question بدون الإجابة related على السؤال ده to أعتقد هنفضل في the نفس الوضع. power, and without أول answering شيء that question, we will اللجوء إلى continue القوة this هو مجرد dilemma. عرقل لميثاق First الأمم of المتحدة، all, فده according to the محسوم منذ UN عام Charter, 1945 it's وأوكد since أو وكلت طبعا 1945, الأمم and المتحدة وتحديدا مجلس the الأمن بفكرة حفظ UN الأمن والسلم الدوليين. organizations and the Security الآن في Council الوضع الحالي اللي specifically احنا have the بنشهده أمامنا، responsibility of مجلس الأمن implementing the يكاد يكون security. عاجز The عن Security تفعيل أي Council شيء من now اختصاصاته is ومهامه الأساسية. unable فبالتالي to فكرة حفظ الأمن والسلم practice any الدوليين of its بتهدد بشكل كبير جدا، mandates, and لأن that لو مجلس threatens الأمن غير the قادر أصلا إن هو efficiency يصدر of قرارات the وقف إطلاق نار، international مش humanitarian law. مجرد If إن the هو Security بيحاول إن Council هو cannot issue يفرض الأمن decision والسلم related to الدوليين غير مجرد ceasefire, إطلاق not نار. ده implementing في حد the ذاته security, just the يؤدي decision of إلى تزايد ceasefire, الانتهاكات this on وتزايد its اللجوء إلى القوة. own فده أول lead شيء. to the الشيء increment of الثاني لما يكون violations. مجلس This is الأمن اللي هو first point. موكل ليه Second إن هو point, يحفظ الأمن the والسلم Security الدوليين غير Council that قادر على should القيام بعمله، preserve the بيؤدي international بالضرورة security, إن الناس unable تبتدي to تدور على practice its أساليب تانية mandate, للجوء إلى القوة. people would وهنا seek هو other الابتزاز approaches, which is القانوني like يعني
blackmailing, for example, using the law, and the misuse of the concept of legal defense. It became a concept that is used in many international legal conferences, as sometimes it has some of legality, and most of the times it has no point in the legal or ethical aspects, and that's what we witness in the Middle East. Most of the atrocities that we witness, it would be justified as a legal defense. However, the legal defense would have the condition of the aggression happening in order for a country to do the legal defense. Historically, we have witnessed the idea of misinterpretation of legal defense starting from 2003 in Iraq War until this point in 2025 happening in Gaza or Yemen or Lebanon. All of those are atrocities used by different army to use the aggression and misuse the power without the a definition or accurate definition of legal defense. We will be continuing in the dilemma of ongoing violations and even the misconcept of the national sovereignty, especially in the Middle East and Arab region, is very an important point between the East and West, so it will be unstable region for armed conflicts. The idea and concept of the preserving and and keeping the peace, we need to implement it, especially recently. We cannot be limited in 1945, those who were won the World War II, and the Security Council will have the priority in the decision-making process. It's challenging. I cannot pick the right concept. You cannot reach to or seize a decision from the Security Council in light of the power or international power between US and Russia and China, for example. This is as for the first question the international community should tackle. The second question related to the conflict parties that are different from 1949 when establishing and developing Geneva Convention. They were considering the armed conflict as a conflict between armed forces. Now, most of the wars in the Middle East have armed groups. It can be national through national liberation parties or private military groups or terrorism groups even. The international law needs to identify what are the conditions and rules of each group. At least on the legal aspect, we have the capability. We can discuss the facts, the with the different fact-finding committees, and also for the conflicts would be describe it only as armed conflicts, or most of the conflicts in the Middle East would be also armed conflicts, even if it was supported by international groups outside the region. All of these questions and challenges are very common, and I think whoever following up the issue of Gaza in front of the international criminal courts, you would know that. Also, to identify the terrorism concept,
what is the قرارات tourism مجلس group? الأمن اللي ظهرت بعد Is it اللحظة gonna be الأبرز exclusive في only تاريخنا for the الحديث، وهي لحظة Security سقوط البرجين Council? في عام 2001. And هل when المشهد we ده مش witness هنتخلص the منه collapse وإحنا of يعني تقدمنا على المشهد ده September 25 11th, سنة two الآن، towers in وأصبح مجلس US, الأمن and عنده now حاجة we اسمها are لجنة in مكافحة الإرهاب، هي اللي 2025, بتحدد مين هو and الإرهابي the Security ومين هي الجماعة Council الإرهابية. now have the طب هل Tourism المجموعة Combating العربية والمجموعة Committee that can الإسلامية مش هيبقى identify ليها صوت في these الموضوع ده، في concepts. ظل إن So أغلب القوائم does منصوص the عليها Arab and منصوص فيها Islamic على countries have a أفراد voice in وجماعات that أغلبها من المجتمع platform, الإسلامي والمجتمع العربي؟ as most of مش the المفروض tourism إحنا يبقى groups لينا صوت في classified الموضوع ده؟ from the مش Arab المفروض and إحنا على Islamic الأقل countries, we نسعى should إلى have تحديد a ما هو voice الإرهاب in these اللي platforms, at الآن least بعد ظهور identifying لجنة what is مكافحة the الإرهاب tourism after the 25 سنة immersion بنتعامل or مع the جريمة establishment ملهاش of the تعريف. tourism فبالتالي combating أصبح أي شخص بيحدد committee. So مين هو الإرهابي any على individual حسب can أهوائه، على حسب identify خصومه، على what is the حسب tourism group طموحاته according السياسية. to their فدي إشكالية تانية political متصلة aspects بأطراف and النزاع الجديدة decisions. اللي It's ابتدت تبقى another منخرطة في issue النزاعات related to المسلحة. the conflicting أعتقد السؤال parties. الثالث اللي I لازم think the نتصدى ليه third كمجتمع دولي، question وبالتالي we need بيأثر to على tackle as دور the المنظمات international الدولية اللي community and تطرقت influence the للمستشارة role ميرا of سعادة، the هي فكرة international تغير communities, as مشهد mentioned by القتال Miss أو Myra مسرح العمليات Saade, العسكرية is the من الحروب changing الحدودية of على the شاكلة ظهرنا في military شهر أكتوبر space, as we have خط باريس، witnessed in والحروب كانت بعيدة كل البعد عن October المواجهة. war. الآن الحرب داخل Um, المدينة، علشان كده بشوف Now القانون الدولي the الإنساني war منتهك بشكل أكبر، لأن it الحرب داخل transformed المدينة من into سماتها inside الأساسية the هي city التداخل ما بين itself, السكان المدنيين and there is no والمقاتلين، separation لأن أغلب between النزاعات زي ما قلنا the في السؤال الثاني اللي هو civilians متصل بأطراف النزاع، أغلب and النزاعات بقت any نزاعات other مسلحة غير دولية fighters, because most of وبيقوم the بيها جماعات uh, مسلحة، والجماعات المسلحة conflicts دي are أبعادها لا done تمتلك through سلاح الطيران. armed groups, فلو أنت and لا يوجد جماعة مسلحة واحدة most في of them كل they أنحاء don't العالم بتدور have طائرة the واحدة، air فبالتالي أنا force. كجماعة مسلحة علشان So أقدر me أواجه أي or قوات I, مسلحة as a نظامية، لازم conflict أتداخل or داخل الجماعة armed السكانية وإلا أكون group, بستشهد. I should فلازم إن أنا أتداخل intervene مع and السكان target المدنيين، ومن هنا civilians. لازم تفسر أو تعاد And تفسير قواعد here القانون الدولي we need الإنساني to في ضوء النزاع reinterpret المسلح أو مسرح some of the العمليات الجريمة، international لأن لازم أنا humanitarian كقوات law مسلحة نظامية أكون as أعرف يعني إيه مبدأ التناسب. structured إحنا سمعنا armed إفراط في groups. تفسيرات We need to understand مبدأ what is التناسب في the استهداف مستشفيات في غزة ده principle مثلا، or أو concept of استهداف مستشفيات proportionality. أو مناطق And سكنية في we السودان have أيضا. witnessed the إن targeting of مش ممكن hospitals in يكون Gaza or علشان شخص Sudan. واحد حتى It's لو في not مقاتل داخل المستشفى إن believable أنت if بتدمر we have a المستشفى fighter inside a بحضاناتها hospital to target and بعنايتها bombing the المركزة، whole وتقول إن أنا أديك hospital تحذيرات and للوقت الكافي. ما هو justifying the التحذير reason لشخص في that العناية I gave المركزة إيه adequate مطلوب من الشخص اللي warnings. داخل العناية If you المركزة will لما give تحذره a لما warning to an تستهدفه؟ إذا كان individual هو في in العناية the المركزة هو intensive غير care, قادر I'm على gonna الحركة وهو bomb داخل العناية the المركزة، hospital. إيه سبب What دخوله أصلا؟ do you فدي expect كلها that مبادئ patient would do? لازم يعاد All of تفسيرها these في ضوء principles we need to المعطيات reinterpret الجديدة in اللي في مسرح light of the العمليات اللي احنا new بنشهده في الآونة الأخيرة. السؤال conditions we الرابع have recently متصل witnessed. بوسائل The وأساليب fourth القتال، question وعلشان ما عادش اللي related قالته to the المستشارة ميرا، احنا uh, بنشوف من أول أساليب عفى عليها mechanism الزمن زي أسلوب and التجويع or اللي هو war مجرم دوليا، mechanism. We have فكرة الحصار witnessed وخلافه the اللي أيضا مرتبط concept of بالسؤال الثالث starving بمسرح العمليات siege, العسكرية، لأن and عمرك ما what's هتحاصر related to إلا the داخل مدن، military والمدن بطبيعة space. You الحال can only بفكرة التداخل ما بين seize المدنيين and والمقاتلين، implement the لما تكون siege بتحصر in a المقاتلين city فتضطر ان انت تحصر if المدنيين ايضا. فازاي and هتعمل as the كوريدور انساني fighters داخل are المنطقة في intervened ظل ان انت بتحاول within the تستغل ان civilians, انت how تجوع you الشعب نفسه can establish علشان a humanitarian يضغط على الجماعة corridor. المسلحة، But فبالتالي الجماعة now المسلحة we've تستسلم، witnessed وده اصلا using the في مبرم وفقا starvation للقانون as a الدولي. war فمن اول tool, الاساليب which اللي عفى is عليها الزمن زي فكرة criminalized by the التجويع لفكرة international الاسلحة ذاتية التشغيل humanitarian اللي law. بتستخدم الذكاء الاصطناعي، And وده also, شفناه we بشكل كبير جدا. have يعني في witnessed الحروب السابقة the كان منظومات الأسلحة ذاتية weapons that التشغيل enabled بتستخدم على by متن السفن AI. الحربية، تستخدم Uh, على historically, حدود الدولة، we've witnessed لأنها بتوفر using طبعا موارد بشرية these كتير، weapons وبتبقى تقدر on إن هي the تقوم ships. بالتصدي لأي هجمات However, عسكرية now بدون أي we تدخل have من witnessed it العقل in البشري. the لكن war هنا of لما Gaza. نلاقي
منظومات أسلحة ذاتية التشغيل we بتستخدم الذكاء الاصطناعي داخل those المدن، دي فيها enabled خطورة AI بالغة. weapons لأن used بطبيعة inside the الحال cities الذكاء are الاصطناعي عمره ما considered هيعرف as يتصور بأن a هو في very الآخر أنت critical بتعمل because in بروجرامينج، the end بتبرمج you الجهاز are نفسه إن هو على programming the سيناريوهات weapon محددة. itself on السيناريوهات دي specific scenarios. مستحيل إن هو يقدر Those يختارها scenarios, كلها it's في حرب داخل different المدن، to خاصة be إن ممكن شخص interpreted يتم as جرحه. a هل war الذكاء or الاصطناعي هيعرف civilians إن الشخص ده war. مجروح The فبالتالي ده ما AI هيبصش wouldn't know if that لاستهدافه؟ person هل هيعرف إن was الشخص wounded بيرفع or الراية not, البيضاء so they فبالتالي cannot target هيتوقف it, الجهاز في or الآخر if that مش person is إنسان عنده عاطفة surrendering. أو عنده عقل So تام، in the ده end, عنده it's a مهارات التفكير في weapon الآخر. and a فصعب machine جدا إن احنا نشوف إن weapon. الأجهزة دي بتتطور وبتباع في So we الأسواق see the واحنا development of those كمنطقة عربية ومنطقة weapons in the إسلامية ما markets, يبقاش and لنا we أي as قول an Arab في الموضوع ده. Islamic وهختم region, we بالسؤال don't الخامس اللي هو have any المعضلة say. الخامسة And I would اللي conclude with مرتبطة the fifth بالتحديات أيضا challenge related to اللي طرأت على الساحة ساحة the الشرق الأوسط في النزاعات المسلحة المعاصرة، the وهو armed ضعف conflicts in the الآليات Middle العقابية. East ليس is لدينا the محكمة إقليمية عربية زي المحكمة vulnerability الأوروبية أو of المحكمة the الأمريكية Arab تتصدى judiciary system. We لفكرة don't انتهاكات have an القانون Arab الدولي court الإنساني أو that القانون can الدولي بصفة address عامة. the فدي violations إشكالية كبيرة. of المحاكم the الوطنية international أغلبها لا humanitarian يوجد لديها law. Most تشريعات of the وطنية national تعاقب على courts جرائم الحرب أو have جرائم no الإبادة الجماعية أو الجرائم international ضد laws الإنسانية. فبالتالي في that فراغ تشريعي. فممكن tackle تلاقي the أي مجرم حرب genocide بدون or أي تسميات otherwise. You بسبب can رغم see إبراهيم any الصليبي war بعث صعب criminal. أستخدم أمثلة، I ولكن will not لو be able لقيت to أي use any شخص من example اللي as احنا I work عارفينهم in كلهم the بيتمشى قدام أهرامات ICRC. If الجيزة، you saw بيتمشى any في war criminal walk in front of في the بيروت، Giza في أي pyramids مكان or في in المنطقة Beirut العربية، or لا any يملك other أي مواطن country, إن هو يحرك they دعوى جنائية ضده، any لأن citizen القانون لا cannot يجرم file ما a فعله legal هذا الشخص case because في the هذا الإقليم. law does not فدي إشكالية كبيرة جدا criminalize في ظل his إن في action in that محاكم وطنية region. أخرى، في محاكم However, there أوروبية are تصدت national إلى European الجرائم الدولية courts اللي tackled بتحدث في the منطقتنا عن طريق مواطنين international أوروبيين courts that وقضاء happen in our أوروبيين. region حصل في through ألمانيا European وفرنسا judges. It بالنسبة happened in لقادة Germany, France, الرئيس السابق بشار as الأسد، وبالنسبة for للرئيس بشار الأسد the نفسه Bashar, الناس the بتحاكم. former أريل president شارون Bashar نفسه تم al-Assad. محاكمته قدام القضاء Even البلجيكي، والقضاء Sharon العربي والقضاء himself الإسلامي was بعيد كل البعد prosecuted عن in هذا front المشهد. of Belgium فبدون courts. تطوير المنظومة However, we التشريعية don't الوطنية see that في الوطن prosecution in العربي the Arab and هنفضل Islamic تحت رحمة courts. So محكمة العدل we will الدولية be subject والمحكمة all the الجنائية الدولية time بكل under the تحدياتها وصعوباتها. mercy ما of بقولش إن هم International ما Criminal بيحاولوش إن Court. هم يفرضوا I العدالة، will not ولكن say في they الآخر don't try تحدياتهم to أكبر بكتير implement لأنها and مرتبطة بالمشهد uh, الدولي الكبير. prosecute the وبكده أنا justice. أعتقد غطيت Um, 5 نقاط أساسية However, their مرتبطين efforts as very بأسئلة حضرتك، are ولو very في أي limited. I إضافة أو think I أي have أسئلة أخرى إن covered شاء الله ممكن the answer نتصدى ليها of بإذن your الله questions in these بعد 5 مداخلة points. الزملاء. And if there is شكرا any حضرتك. further questions, we شكرا can للدكتور عمر، tackle it مداخلة after جميلة we finish ورائعة. the interventions. Thank you, Dr. وكمان Omar, for your بنتمنى الشفاء العاجل intervention, للقانون and we الدولي wish the الإنساني speed كما recovery وصفته of وصف the دقيق لأنه international فعلا هو humanitarian مريض. law. As you have mentioned, لكن واضح هو it's في موت سريع إن vulnerable شاء الله. بنتمنى law, and الشفاء التام. we hope its speedy بالإضافة recovery for it. لتطرقك للابتزاز القانوني لقوة As الدفاع الشرعي عن النفس، هذه you كانت have مهمة جدا. mentioned يعني also the concept ترى of كيف the انه استخدموا legal هذه الابتزاز blackmail القانوني في and how استباحة it's been القانون الدولي used الإنساني to violate واستباحة the المدنيين والعاملين humanitarian الإنسانيين في law غزة. and وحتى the دائما civilians غالبا and the نتذكر humanitarian السودان workers in ودول Gaza and Sudan اليمن and وغيرها. the Yemen and the وكله other طبعا Arab هذا يعني countries. ناتج كما ذكرت عن عجز This is نفوذ كم من الأمن resulted الدولي ومن from تنفيذ the خطط الأمن والسلم weakness of the الدولية. Security يعني Council هذا طبعا في and أسئلة its كثيرة أحب effort in حوشينها keeping the وتركينها peace. There are للجنة many الدولية للصليب questions. الأحمر، We will بس leave خلينا it بعد إن and شاء ask الله it to المداخلات. the ننتقل الآن I لمداخلة CRC. Now we will دكتور move to فوزي Dr. Fawzi أوصديق. Oussedik. دكتور فوزي هو He is خبير دولي في an القانون الدولي international الإنساني ورئيس expert in المنتدى الإنساني international الدولي humanitarian law and president of the للقانون Islamic الدولي Forum الإنساني. for International يشغل Humanitarian عضوية Law. اللجنة الوطنية He's a للقانون member of الدولي Qatar's الإنساني في National قطر، Committee for ويتولى IHL رئاسة and the إدارة head of التعاون الدولي International والقانون Cooperation الدولي and الإنساني IHL بالهلال at the Qatar Red الأحمر Crescent القطري Society. سابقا. درس في He جامعات has taught at
at various universities in Algeria, Egypt, Saudi, Libya, Qatar, Uganda,
and التقييم هو received الأكاديمي his في academic الجزائر training ومصر in وإيطاليا Algeria, وفرنسا، Egypt, وحصل على Italy, and دكتوراه من France. جامعة He holds a طهران عن PhD تطبيق from the القانون University الدولي of Oran الإنساني on the application of وتأثيره على international مبدأ humanitarian السيادة. law and its impact on the ساهم في principle إعداد of تشريعات في sovereignty. الجزائر He has وسويسرا، contributed وشارك في to مؤتمرات legislative وبرامج drafting in تدريبية Algeria and محلية من طرف Switzerland and مؤلفاته participated in كتاب numerous القانون conference الدولي and training الإنساني programs. His والتحديات most notable المعاصرة، publication is محاولة International للفهم والإدراك. Humanitarian Law and Contemporary Challenges, دكتور an attempt to فوزي understanding سينتقل معنا and إلى response. Dr. Fawzi سيجيبنا عن بعض الأسئلة. will هو answer some of the الأسئلة questions سيجيب عليها إلى أي مدى ما زال حدود to المساءلة what extent صالحة في ظل the هذا الانكشاف scope في of القانون الإنساني الدولي، accountability وهل ما still زال can be النظام الإنساني applied, التقليدي يمتلك المصداقية بعد considering هذه the الأزمات؟ weakness of the ثم IHL, ما البدائل and الممكنة what are لنموذج the أكثر عدلا alternatives for a وإنصافا؟ more just أود approach التنويه قبل البداية and law. Before we مع start الدكتور فوزي. with Dr. يوم أمس Fawzi, بشكل that طارئ yesterday ومستعجل الدكتور اضطر urgently للسفر، he had to لكن travel, لانزعاجه أو and لعدم تمكنه في اللحظة الأخيرة as he سجل لنا couldn't مداخلته عبر الفيديو make the مشكورا، intervention, he recorded his وإن شاء الله intervention سنتابع معه using the عبر video, الفيديو and we will watch the ونكمل video المداخلة مع بعض، ونكمل and الجلسة إن then شاء الله بعد ذلك مع continue الدكتور our صالح دعك. webinar with لو Dr. سمحت بس Salah نسمع Daak. مداخلة الدكتور فوزي. بداية نشكر First of مركز all, I النزاع would like to thank والعمل the Center for الإنساني Conflict على and هذه Humanitarian الثورة Studies الهيمة on التي organizing this جاءت webinar في وقتها وقت that حساس is بين مطالب المساءلة وبين is being held مطالب at a عدم تكرر critical المزيد من time الجرائم في تزايد in مصر أمام with the increment of واقعة العديد من violations المؤسسات and الإنسانية في crimes هذا violating الخصوص many humanitarian وأحيانا انحراف بعض هذه organizations. المؤسسات عن مجالها المخصص لهم، وبالتالي سأحاول خلال هذه I will المداخلة try أن through أتعرج my إلى 4 intervention نقاط to أساسية. discuss 4 main أولا points. حدود قدرة First, القانون الدولي الإنساني the على limitation المساعدة. of the ثانيا IHL to نتساءل ما هي implement the الصلاحيات accountability. Secondly, مفهوم what الانفراد are the والاستقلال mandates بحكم of أن neutrality هاتين and القيمتين قد impartiality, as تكون أو these قد two تفقد المناعة aspects القانونية أثناء uh, can lose النزاعات its المسلحة legal وتكون عرضة context in the armed للشعبوية القانونية conflicts بهذا الخصوص. and can وكذلك be نحاول أن or lead to legal نتساءل populism. على And ضوئها also ومصداقية النظام الإنساني بعد غزة we will والسودان وما هي wonder about البدائل الإصلاح the والتحديات. validity of the بخصوص IHL after حدود the war قدرة القانون on الدولي Gaza. As الإنساني for على the المساءلة، legal limitation of the نلاحظ IHL on accountability, رغم we أن وضوح الانتهاكات realize, والتوثيق even غير though the مسبوق documentation من of the خلال violations العديد من المؤسسات through الإعلامية many والأكاديمية، وهنا media, أنتهز الفرصة academic, لأهنئ media and مركز academic سعادة بتنفيذ organizations. And here I would جيد like to take the opportunity to والعديد congratulate the والموضوع Center on غزة its بعد academic سنتين. and research والتي efforts on سيكون Gaza بلا شك war. أحد الوثائق And there is no المقطعية doubt it would be لفض one هذه of the الانتهاكات الجسيمة main في مجال القانون tools to الدولي الإنساني. expose the major violations in the ونسعى كذلك IHL. And we التكنولوجيا must not forget ووسائل the التواصل technology الاجتماعي and the التصنف social القضاء هذه networking الانتهاكات channels highlighted الجسيمة um, والمصممة. these ongoing بخصوص القانون violations. الدولي As for الإنساني the كيف يعيش IHL, غزة؟ هل هو في حالة كلينيكية؟ I think هل it's witnessing a اجتاز هذه crisis and a المسألة decline in its بامتياز؟ الإجابة للأسف سوف تكون capacity. بالسلب، And لأن this is المعضلة unfortunate الأساسية في because the main مجال challenge إعفاء
in implementing the الذي IHL يعتمد على إدارة الدول can أحيانا في rely إنفاذه وفي uh, تطبيقه. on its وعادة ما تدخل nature السياسة in وتفسد implementation, هذه and المبادئ sometimes وهذه politics القيم. would intervene فأحيانا المصالح قد and تتغلب عن spoil المفهوم the القانوني implementation والقيم of the القانونية IHL in والكامل contrast with العادلة. the كما لا legal ننسى أن and أكبر ethical انتكاس aspects. And also we في need to remember منظومة that الأمم the المتحدة uh, ومجلس biggest الأمن الذي هو يمثل mechanism الآلة in the القوية United Nations, للمسائل which is the الأممية Security غالبا ما تكون Council for the خاضعة أو accountability, and تحت most of the times it بعض can القيود be السياسي وليس subject ناطوا under some قانوني، political وبالتالي ما influence, or يكون it's been تحقق politicized, العدالة and that will lead العادلة. to the وحتى لم تتحدث non-implementation of the المحاكم الدولية justice. كالمحكمة And الجنائية الدولية if the فأحيانا international بالتصدي criminal تأسيس law لقيم ازدواجية wouldn't take معايير any بانتفاء action, قضايا بعدم تعاون الدول، and we وبالتالي need, or it needs, the النصوص cooperation of the والمبادئ collective الراغبة في القانون state الدولي members. So والإنساني، we have ولكن العجز the هي legal في texts, الممارسات and they are clear التطبيقية in the النفاذ IHL. وفي However, آليات the التنفيذ. weakness and أمام vulnerability is هذا in the implementation الوضع mechanism. السوداوي So in اللي front في or مجال within this القانون الدولي context, الإنساني إزاء in أزمة the غزة IHL, ومعاشرها such وما as يعيشه the إخواننا Gaza في war, السودان، and what فنجد is being أن witnessed by the عادة ما Sudanese يكون people, we would find الاستقلال that um, والانقياد هما ركيزتين sometimes the أساسيتين لأي مفعل neutrality and إنساني. impartiality would be two كان main لابد pillars تواجد in the الدولة وليها IHL, سبب whether آخر، وبالمناسبة it's أحيي used زميلي by الأخ the أستاذ مكي ICRC. الحاضر معنا And I أنه think Dr. قلنا أن Mekky هذا is النموذج present تلاشى with اهتزت us صورته today. أمام This model حراك or من جهة العديد approach من is المؤسسات declining الإغاثية والإنسانية، with أو the أمام إعلان عام collapsing فيها of the العالمي most of the لتقديم هذه humanitarian الخدمات relief institutions and their الإنسانية. incapabilities لأن to في provide the الإنجليز عادة humanitarian aid, الحديث because in الذين the يشبهون armed كثيرا conflicts بالرمزية الدينية والسياسية that has a religious or وقد political تكون بالطبع symbol or reference, معقد or has a more ومتعدد of a الجوانب، complex nature and فمما يجعل multifaceted أو aspects يدخل that لهذين المفهومين الشك والريبة من قبل الشعوب can lead المتضررة، to the doubt وأحيانا and تسود losing the trust and confidence فوق of these الضوء قد two يرادف main مفهوم الحياد pillars. لدى البعض. And ولا ننسى sometimes the كذلك أن silence قد influence يكون the بمفهومين neutrality, and مفهوم the محمل استغلال سياساوي those two من قبل concepts, which are الكيان neutrality and المحاربة impartiality, can be التي أحيانا misused تحاول أن from تستخدم many القبل الإنساني member كغطاء states that can use the إنساني كي يجب humanitarian aid as a كذلك cover to justify لا يعني عدم its تسليح actions. الوجهات So الجنات، بل يعني يجب الالتزام the مع neutrality الإنسان أينما means كان ودون to تحيز، مع protect the أن human تكون لنا being in الجرأة في any المقياس context, الأخلاقي. and وهنا لا to أدخل have في the المفاهيم ethical الفلسفية، aspect. I وهي will not اعتبارات للعديد من discuss the المؤتمرات، philosophical لكن هي ذات علاقة concepts of وطيدة these terms, because it's وتفاعلية بخصوص correlated هذه هذين المفهومين. with these أمام neutrality هذا and impartiality. نتساءل ما We مصداقية may النظام wonder what is الإنساني the بعد غزة، efficiency and وما credibility أفرزته of this الأزمة في humanitarian السودان. mechanism after فقضية Gaza war and Sudan المصداقية crisis. The قائمة وهي credibility ثلاثية issue الأبعاد، is ongoing, and it's a قانوني three-dimensional لأن العقد issue. لم It has يطبق a legal بوضوح aspect وكان due محل to the تداول محل unimplementation of
of the law and use it as a political tool and use it as a double standard. And we have an ethical aspect because there was a shock in many international organizations and delay in their response. And we have witnessed from some international organizations where they bias towards some countries, and we have the a practical aspect because the war exceeded the capabilities of these organizations from the relief and response aspects. So, in summary, the humanitarian system in Gaza and Sudan collapsed and lost its uh, legitimate power. However, from the practical aspect, it has a credibility. However, there was a delay in its response, and it's not proportion with what was going on in Gaza and Sudan. So the dilemma is still ongoing. That's why we need a humanitarian uprising in this aspect. So we need to implement reformation internally through giving mandates to these international organization and activating the accountability and transparency in funding, whether to the UN organizations or international organizations. Secondly, we need to localize the humanitarian action through highlighting these national civil communities that witness a wide acceptance and it witness a better understanding of international contexts. However, this would be insufficient if they don't have an international protection and independence fund for their action and work. And for that reason, I would say the humanitarian action currently needs promotion and restructure and building the capabilities. The IHL is still considered as a powerful framework. However, it cannot and cannot be sufficient to implement on its own. والنظام الدولي الإنساني يحتاج And the إلى IHL needs a credibility to restore أفسدته what was damaged أو ما حدث في غزة or what was والسودان happened in من Gaza انتهاكات and Sudan جنسية from the بدون violations ردة and فعل قوية. atrocities without having a فالعمل proportional الإنساني ليس response. مجرد The شعارات humanitarian action is not أخلاقية just a ولكن logo هو or ethical عمل logo to be وممارسة used. إيجابية في It's هذا a الخصوص practice and positive practice in this وبالله context. التوفيق. And مرة I wish you أخرى all أشكركم the على luck. And الاستضافة one more time, وأتمنى إن thank شاء you الله for your أن hospitality. يكون أو And I هذا hope النقاش قد that يساهم في this seminar would نفت contribute بعض الحدود وتكون يعني استجابة أكثر to للعديد have من more هذه efficient التساؤلات response to الإنسانية وشكرا. most of these humanitarian questions. And thank you so much. شكرا للدكتور Thank فوزي you, Dr. Fawzi, ومداخلته الجميلة for your contribution. وكما سمعتم تحدث And عن as قضية you have المصداقية listened, he talked لأنها about في the مثلية credibility الأفعال والبعد issue, and القانوني it's a والأخلاقي العملي three-dimensional, having ethical, legal, وخطبته and يعني practical كانت aspects. And he فعلا concludes أجاب على أسئلة كثيرة with من الإخوة answering اللي many طرحناها questions. وتكلم عن موضوع الحياد And he انه ما talked زال about the مطلوبا لكن لا يجب في النهايه لا neutrality يجب ان and its يقف importance. امام However, تجاوز it الظالم shouldn't والصمت and المحبط we shouldn't الذي يحدث be silenced والوقوف مع الجهات towards التي what's تنتهك happening on القيم والحقوق from the الانسانيه. violations and atrocities on the ننتقل IHL. الان
Now would ونختم give the بدار floor حياة and مع conclude the الدكتور صلاح دعاك. interventions with الدكتور Dr. صلاح Salah رئيس Daak. الهلال الأحمر He القطري is the head of the Qatar Crescent Society office السودان، in في Sudan. مكتب السودان. هو طبيب متخصص في الصحة He is العامة، a physician ويشغل حاليا specialized in منصب public مدير health مكتب الهلال في and السودان، حاصل serves على as a ماجستير head of the الصحة Qatar Red العامة من Crescent المعهد Society الملكي office in الاستوائي Sudan, في holds a بولندا. master's degree in ويتمتع public health بخبرة from the كبيرة Royal في العمل Tropical الصحي Institute, والإنساني، وما Netherlands, has فوق معضلة extensive الصحة experience in السودانية health and وأزمات humanitarian دولية. work. He previously worked with the كما شغل Sudanese مناصب Ministry of خبير Health and قيادية في several منظمات international رئاسية في الشرق organizations, الأوسط holding وأفريقيا leadership وأوروبا، positions in إضافة relief إلى عمله organizations الميداني across والأستاذ Middle East, مساعد في جامعة Africa, and إفريقيا Europe. In العربية، addition to his ويدرس field التطوير work, he is an المجتمعي والطب associate professor الاستوائي at the International وإدارة University of البشرية Africa, where he والصحية. teaches community medicine, tropical medicine, دكتور and health صلاح project معنا؟ management. Dr. Salah, you can hear me? هل دكتور صلاح معنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا دكتور صلاح. دكتور مرحب صلاح، مرحب. دكتور Good صلاح morning, تمام. Dr. Salah. دعني أوجه الأسئلة لحضرتك Let وأنت me مداخلة إن شاء الله. ask you some questions and then you can start your دكتور intervention. صلاح، Dr. Salah, بتجربتك بما أنك from your من السودان expertise وتعمل في as منظمات you are إنسانية Sudanese في and داخل working السودان، in وعملت a مع منظمات humanitarian دائما في السودان من organization in المنظمات Sudan, الدولية، and you have worked with وأنك international عامل إنساني organizations, and as a بصفتك مدير humanitarian في worker, as منظمة the إنسانية. head of نريد أن international نتحدث عن humanitarian أثر غياب organization, would like الحماية، to كيف talk about أثر the غياب الحماية absence على of the أداء الطواقم protection الإنسانية، on وما the هي أبرز work of the التحديات التي medical واجهتموها في staff, الوصول and what للمواقع are the main المتضررة، challenges to وما reach for الدروس التي the يمكن استخلاصها damaged areas, and عن what تجربة are the السودان لفهم lessons we الانهيار can الأوسع في extract الشرح from the الإنساني. Sudanese experience to الكلمة معكم understand دكتور، the collapse of the وطواعين humanitarian law. لسماع The floor مداخلتك. is تفضل. yours, Dr. Salah, طيب and بسم الله be الرحمن eager الرحيم. to hear your حقيقة كان في perspective. تقطيع في الإنترنت. Good سمعت morning. بعض Actually, الكلام there اللي was قلته، a لكن bad connection in the حقيقة internet. شكرا جزيلا However, لهذه I would الدعوة. like to extend أولا my gratitude for أنا this برضو مندهش invitation, حقيقة، أنا أستاذ and فوزي، uh, فاكتشفنا مواهب أخرى I'm ما كنا surprised نعرفها to رغم know الفترة الطويلة اللي كنا بنتعامل the معاك فيها يعني. the فحقيقة talents كانت إدارة of رائعة Dr. Al-Susi or Mr. لهذا Al-Susi, and your فنتمنى أن تكون الإفادات اللي mastering حنعطيها تكون skills مفيدة of this webinar. I would وسامحني لو like سمحتوا my ولا. intervention نعم. would be طيب fruitful and enrich حقيقة هي this مسألة webinar. In الحماية fact, the issue of عندها آثار protection هي مش ما has بنقدر يعني many نديلها impacts. أو نعتبرها هي أثر واحد، هي Uh, أثر متعدد الطبقات، it, يعني فيه it's a آثار multidimensional كثيرة، impact, and والآثار لها برضو يعني إشكالات في تطبيق العمل those يعني impacts نشاطات العمل have الإنساني ككل. challenges ممكن in أنا أحصر بعضها، implementing هي حاجات كثيرة جدا in the الآثار، or the لكن implementation أنا in the أفتكر تعطل humanitarian البنى law. التحتية الصحية لو كانت One of them is باعتبار the الفوكس بتاع collapse خطوط of the الصحة medical كان تعطل البنى infrastructure, التحتية الصحية um, بالذات وتأثرها أثناء الحرب، especially during the تأثير war, مباشر and على الكوادر الصحية. it نفتكر directly تأثير على influenced the الكوادر work كمان of the تأثير medical كبير جدا، وما staff. حقدر أفصل في هذه النقطة. And I would like أيضا to talk about استحالة this point التخطيط، in نحن بنعتبر details. التدخلات Also, الصحية دائما the هي من التدخلات اللي misplanning, تحتاج because لتخطيط we always طويل المدى، consider ولأنه that the كثير من medical intervention التدخلات need a هي long-term بتأتي في شكل مراتب، planning لكن and الحرب on دائما different والوضع stages. الطارئ بيخلي However, the كثير من التدخلات emergence ما of تتم the بالشكل war and the المطلوب. sudden برضو أنا بفتكر war التأثير على would علاقة prevent المجتمع مع that. الكوادر الطبية Also, نفسها I would like to talk about the بيدخل relation between the إشكالات، ودي برضو أنا society and the حفصل فيها medical بشكل staff يوضح itself. النقطة، وأيضا
التأثير الاقتصادي Additionally, واللوجستي على the تقديم influence الخدمات. of economic and إذا logistical جينا لعضلة التحتية، support نحن on بنفتكر خلال provision هذه of the الحرب services وهي حرب السودان during وغزة، سبحان the الله إنهم wars of الاثنين Sudan and تزامنوا Gaza, and they لحب were in الشعبين parallel, لبعضهما. maybe because of the فكانت good relation السمة and correlation السائدة في between هذه الحرب the هي two استهداف countries. المؤسسات The الصحية major بشكل pattern مباشر. in these two وأيضا wars was هناك targeting the تحكم لو hospitals كان and لسبب medical عسكري، staff ممكن and يكون في control تدمير for a بشكل military مباشر reason للمؤسسات to العسكرية، directly لكن برضو bombing the كان في military تحكم في عدم وصول institutions الناس and لهذه المؤسسات، أو وجود بعض preventing الفرق the المتسلحة اللي accessibility بتمنع of the people الناس to للوصول. these وأيضا كثير من hospitals or المؤسسات medical الصحية institutions. Also, most تعرضت of the medical للإهمال في ظل الانفلات institutions الأمني الموجود. was كثير من subject to المؤسسات الصحية neglect تعرضت للنهب والسلب، during the war, and وكثير من most الأجهزة اللي of تعتبر أجهزة them نوعية وأجهزة would الحصول subject loot عليها and مكلف، plunder, أيضا ذهبت and إلى the medical الأسواق equipment وذهبت إلى أيادي were ليس لها أي علاقة expensive, and بالعمل الطبي. the medical فكثير من equipment المستشفيات احنا were بنتكلم عن looted أكثر من for 60% أو different parties. I'm 65% talking من about المؤسسات 60 or الصحية الموجودة في السودان 65% of هي the متعطلة health تماما أو فارغة institutions in وتحتاج Sudan لعملية are إعادة تأسيس من completely البداية. empty and need to يعني be حقيقة الحرب re-equipped كانت from طبيعتها، scratch. The نحن war زي in its ما في nature, أحد المتحدثين كان بيتكلم as عن إنه one of الحروب the كالعادة بتكون speakers في has الحدود، mentioned, لكن that the طبيعة war would الحرب be اللي on هسه the حصلت في borders. السودان أو However, حصلت في the غزة war we هي witness كانت in Gaza بتستهدف or سكن Sudan المواطن، يعني was بقت targeting the ساحة الحرب هي civilians بيت and their المواطن نفسه. homes. السودانيين تقريبا رحل The أو من Sudanese almost يعني حصل لهم internal deported, displacement أو or they نزوح were داخلي وخارجي internally لأكثر من 15 displaced مليون for نسمة. more than ولا 15 million بنعتبر إنه خرطوم Sudanese, العاصمة and تقريبا we فيها consider 7 8 Khartoum, مليون the من capital, الريزيدنس. have 7 هي or البيوت 8 تقريبا millions خاوية of تماما، residents يعني and with تسكنها empty الغربان. homes. فده بيوريك No إنه one طبيعة الحرب lives الحالية there. هي So that تغيرت. indicates the يمكن nature of the war and طبيعة how الأسلحة المستخدمة it's أصبحت transformed هي from أصبحت the used يعني حرب غير weapons. مباشرة، لو It's كانت indirect war بالمسيرات أو بالدرون through أو the فأصبح drones هناك or نوع من من other الحرب weapons. الذهنية There is نقلت آثار a الحرب kind بشكل of مباشر war للمواطن. that خلال هذه الحرب كان في directly في affected the citizen. يعني Through نزوح these كبير wars, جدا there للكوادر was الطبية من مناطقهم. displacement برضو of the أثر medical كثير staff, جدا في which فراغ influenced المؤسسات الصحية the والاستفادة من هؤلاء capabilities of the medical من هذا الكادر. institutions and وللأسف utilizing that بعضهم دخل في staff. مسألة And البرين درين، يعني unfortunately, دخل في most of them دول were أخرى وتم subject to استيعابه. brain في drain, بعضهم where they have سكنوا في deported to الولايات وما other كان عندهم countries المينس اللي ممكن uh, يقدموا بها in الخدمات the اللازمة. some كان states في where they استهداف don't have مباشر equipment للأطباء، يعني to بقت provide the بعض الجهات medical العسكرية staff. There was يعني تأخذ direct الأطباء targeting to the staff كأسرى لخدمة or some جيوشهم أو خدمة military or armed group would المناطق التي take يسيطرون عليها. some of the بعض medical or captive الأطباء some of قتلوا. the نحن medical عندنا لستة staff وقائمة as طويلة جدا بعدد من prisoners, الأطباء and some اللي of them تم were تصفيتهم killed. بشكل We have a مباشر. long list في of أنا لا killed أذكر العدد، medical لكن staff. I العدد can't كان recall كبير the وكان في exact رصد number. له. However, it was أيضا a high هناك عدد من number. الكوادر And الطبية also there المساندة is مثل a high الممرضين number of وغيرهم تم supported أسرهم medical وبعضهم تم staff قتلهم. as هناك nurses أيضا that ريكوردز was captive as لمتطوعي prisoners الهلال or الأحمر خاصة الهلال have الأحمر been killed, السوداني الذين especially تعرضوا from the للاختطاف والقتل. Sudanese فأنا بفتكر Red الحرب كانت واحدة من Crescent. إشكالاتها I think هي the الاستهداف one of المباشر the للكادر challenges of الطبي. that war was وأيضا targeting directly the اتخاذ بعض medical المؤسسات staff الصحية سكنات لو كانت في and الجيش. use some وبرضو of the medical أصبحت مواطن في حيرة. أنت institutions بتجي as تلقى هذه barracks. السكنات You أصبحت هي find those أصبحت هي سكن barracks عسكرية تتبع لبعض الجهات is الأطراف affiliated to some المتنازعة. of the لذلك يصبح conflicted المواطن parties, يشعر and that's why بعدم the حيادية في هذه citizen المنطقة would للوصول إليها. feel معروف إنه العمل uh, الطبي the يتميز بالحيادية اللازمة inaccessibility to الكافية reach لتجعل those المستفيد إنه يعني يصل إلى hospitals or هذه medical المؤسسات ويستفيد من institutions, and that خدماتها. لكن affect وجود the تحت أي concept of قبضة بتجعل neutrality. المواطن في توتر إنه كيف يصل
where هذه the المؤسسات. citizen would be من stressed الأشياء out on التي how to برضو reach كانت to فيها that حسد في الحرب institution. الحالية هي عدم Also, القدرة one على of the التخطيط other challenges لفترات of the طويلة. war is the كما ذكرت إن misplanning كثير for من the long الخدمات term. As I الصحية have هي mentioned, most of the بتحتاج medical لنوع services من need التقديم، a ويحتاج sort of, لفترات. مثلا عملية التطعيم for أو example, the التحصين للأطفال، vaccination أنت programs بتديهم في for الفترة بتاعت children. 6 شهور أو سنة You would give the متواصلة. vaccination لذلك on عملية 6 التخطيط months or واستدامة 1 الخدمة year. أنا So we أفتكر هو من need to الأشياء have a المهمة جدا. sustainable service and لكن هذه long-term العملية هي planning. انعدمت يمكن However, لعدم this مواصلة was الخدمة في داخل هذه negatively المستشفيات، لعملية affected النزوح المتكرر due اللي to بيحصل the اللي repetitive يتعرض له المواطنين، displacement of فأصبحت the كثير من الخدمات Sudanese المستمرة غير citizens, where متاحة. most of the عندنا sustainable كثير من الناس services are اللي not كانوا available بيتعرض anymore. يعني هم Furthermore, تحت we علاجات have مستمرة مثل غسيل الكلى some أو مثلا of the أدوية patients الضغط that والسكر دي need برضو يمكن to بتحتاج have لعناية continuous طبية treatment مستمرة. as the diabetic أيضا patients كان or في those انقطاعات، وكان patients في with عدد كبير من dialysis. الناس فقدوا، So وخاصة في مسائل غسيل uh, الكلى we witness an ومتابعته. increment in the يعني number أنا في فترة of من الفترات dead كنت patients, where يوميا in بستقبل one of عدد الوفيات من غسيل الكلى الذين لم I يعني would يتمكنوا receive من أخذ number جلسات في غسيل of الكلى، وكان patients that في couldn't منظمات كثيرة be دخلت or وساعدت في having هذه their المسألة. أنا بفتكر dialysis treatments. التأثير على علاقة I الفرق think الطبية، also the يعني relation الفريق الطبي هو among شغال في the منطقة medical بشكل محايد، staff. They are وفجأة working in الجهة a العسكرية specific الأخرى أو region, الجهة and then المتنازعة the الأخرى تعتبر إن هذا opposing الفريق military الآن party would يقدم خدمة consider and targeting that لجهة medical معينة، staff وممكن يتهم as an ويسجن وربما enemy, قتل. and they can نحن captive as a بنفتكر واحدة prison من or kill الأشياء اللي them. بتميز العمل الطبي هو And I think قسم one أبقراط الذي يجعل the مقدم الخدمة، things that يجعلك أنت distinguiش في حالة the يتعب، لا medical تتحسر بأنه service هل هذا provision متمرد is أو هل the هذا Hippocrates مدني أو oath عسكري، كلهم that ما you دام وصل provide the medical services regardless of the للمستشفى condition أو of طلب the الخدمة patient, الطبية whether يجب they أن are تقدم له. civilians لكن or كثير من military الجهات forces لا or تستوعب هذه any المسألة other وتعتبر affiliating مجرد parties. تقديمك However, الخدمة in reality, لواحد they من أطراف consider that providing المتنازع، إذا medical أنت أصبحت assistance or مصنف aid to one of the يعني opposing ممكن parties أن would تعرض put حياتك you للخطر. in the أنا بفتكر واحدة من الإشكالات put you برضو in اللي risk. أنا بفتكر التحديات الكبيرة اللي واجهناها Furthermore, هي الارتفاع الكبير I في think تكلفة one of the العلاج نفسه نتيجة challenges is the للوضع high اللوجستي cost of the السيء، medical فقد كثير service due من to the المخزونات poor الاستراتيجية لو كانت logistical للأدوية أو aspect. We للتحصين أو find لغيره. most of the لذلك treatment أصبح reserve using for عملية treatment or تلقي الخدمة العلاجية vaccination غالية جدا، became يمكن low, برضو and that نتيجة increased the لارتفاع cost الوقود of providing the service والمواصلات. also فدي من due to الأشياء اللي the أنا high بفتكرها cost of خلت the يكون في fuel بارير and كبير جدا بين transportation, which المواطن creates واستخدام a barrier الخدمة. between the عموما أنا citizen بفتكر and the provided كإجابة service. للسؤال الأول إنه I غياب think, الحماية as an answer for your first للكادر الطبي أو question, the الاستجابة absence الإنسانية، of the أنا بفتكر protection كان for the لها آثار medical كبيرة جدا، staff آثار has الاقتصادية negatively وآثار الإنسانية، impacted وأدت on لفقد عدد economic كبير and جدا من humanitarian الكوادر، aspects, وأدت and we إلى have تدمير lost عدد كبير high جدا من numbers of المؤسسات medical الصحية staff, and اللي the ممكن لو الناس عايزة تعمل لها obstruction ريكفر and damage of هيحتاجوا many لسنين medical لإعادتها لوضعها institutions القديم. that would هذا require الكلام هو years and years to تقريبا أنا باخذ reconstruct. الصورة السودانية لأني عايش في So السودان this is وقاعد، لكن reflecting the عبر Sudanese الأخبار وعبر كل experience. الوسائط However, نفس through the النهج هو الذي news اتجه في and غزة. media, I think هناك it's the كثير same من methodology المؤسسات الصحية التي implemented in تم Gaza, تدميرها where many of بشكل the medical مباشر. institutions were بالنسبة directly للسؤال bombed الثاني، and وأنا أفتكر targeted. As بتتكلم for عن your صعوبة second وصول question, المساعدات where you have الإنسانية، mentioned أنا the أفتكر inaccessibility for the بالنسبة medical aid. للوصول المساعدات الإنسانية كانت هناك As باريرز كثيرة for جدا أو I think there were a معوقات، أو number كانت of أنا barriers أفتكرها and أمنية عسكرية obstacles أو معوقات that are سياسية. لو كانت security, الأمنية military, and بأن هناك political. نقاط سيطرة كثيرة جدا، Security, where هناك there are many control تهديد مباشر points and عسكري there is لحياة direct الكادر الطبي military اللي threat on بيجعل the medical بعض staff, لو كان that المستفيدين أو الكوادر الطبية إنها whether تقدر the تصل للخدمة beneficiaries or المطلوبة. the medical برضو staff هناك to محددات سياسية، prevent يعني their نحن accessibility to the بنفتكر هسه في بعض provided المناطق اللي services. Also, بتخضع we لسيطرة have بعض الجهات اللي هي political بتعتبر نفسها هي obstacles, where حاليا in حاكمة على some تلك areas
areas consider themselves as governors on those areas, and we need or they need a permit or permission to access these services. That's why I believe our services was influenced by this politically or military categorization. There is a city called Al-Fashir has more than 3 million Sudanese citizens, and it was subject to siege for a long period of time, and the citizens couldn't access the medical staff for more than 6 months, and they couldn't reach whether medical or food aid. So the concept of starvation and siege affect the accessibility to the services, and it was one of the weapons that was used. And you would also recognize that pattern in Gaza and opening the ports to or the borders to deliver the humanitarian aid. Also, the logistical collapse I have mentioned was one of the challenges we've witnessed, that we don't have fuel or communication. At the beginning of the Sudanese war, there was internet, no calls, no communications for almost 2 months. People used the medieval tools in communicating, and to use the traditional um, traditional transportation methods to deliver the treatment or the food. Also, the war, in a way or another, damaging the infrastructure, such as bridges between cities, and that was influence the accessibility and provision of the health services. I would like also to mention one of the challenges is the full collapse of the banking sector at the beginning of the war. Uh, Even we couldn't utilize any funds to provide the services. The banks were closed, shut down, or collapsed, and also the collapse and damage of the communication and network or the communication network. The shutdown of the banking sector in Sudan has negatively impacted the war, and even till now, in some areas, you cannot access to some of the banking or financial transaction services where there is a full collapse in that sector or the official sector. Also, I would like to recall another challenge is the legal challenge, as Ms. Myra have talked about the legal consequences that we have faced. Also, a group of challenges related to the provision of services is to set the priorities. While you are working in urgent context and you cannot reach out to some places due to the displacements, you cannot set your priorities in a right way, and that led to you providing a service according to the information you receive. Maybe it's a misinformation or otherwise. One of the other challenges is the media, and we consider it as a reliable source in the remote area. However, there were some areas couldn't receive the media information, or
ودي أنا أفتكرها من الأشياء الكبيرة اللي ممكن And I تعمل think it was ضغط، one لو of كان ضغط the سياسي أو غيره، significant على points that الجهات can المتصالة أو cause على a بعض الجهات اللي pressure بتمنع or وصول can be العمل used as a المساعدات political الإنسانية. tool to نحن prevent لاحظنا إنه حاليا accessibility to the كثير من humanitarian المعابر aid. الموجودة We في have الجهة recognized الغربية من many السودان، هي على crossings جهة on تشاد، the كانت western برضو معرضة crossing of لإشكالات. the Sudan. Has يعني a هي specific في set النهاية تحت of سيطرة أخرى، obstacles. فبتبقى هنا في In the end, إشكال they are إنك subject to كيف a تصل different نتيجة لأسباب سياسية لبعض governing المناطق or المقفولة اللي governors. تعتبر سيطرة So لجهة أخرى. they, وهو أنا بفتكر الوضع in الإنساني، conclusion, I think that the أنا بفتكر الوضع humanitarian السياسي والوضع and العسكري في كثير من political المناطق military كان له أثر situation كبير in جدا most of the في areas توصيل المساعدات have للمستفيدين في المناطق impacted the المختلفة. يعني accessibility أنا to شايف كان the فيني إشارة provided بأنه services. I لكن think في نقطة بس you مهمة give جدا لو me قدرنا نتكلم فيها، هي a, أهمية a remark to end my conclusion. في However, ظل there is كل هذه one last التحديات point I الموجودة would like to يجب أنه mention. ننظر In light of these challenges لتغيير I have نمط تقديم mentioned, المساعدات we need to بطرق consider to مبتكرة في restructure استعمال the المجتمعات pattern of المحلية نفسها. providing the وهذه services to the المسألة national ظهرت بشكل واضح communities, في and this السودان. يعني كانت was ظهرت manifested clearly المجتمعات in the تبقى عندها Sudan مبادرات خاصة crisis. بها، There بدأت were a نوع number من of تقديم الخدمة organizations المباشرة issued للناس some في حاجة أشبه بأنها initiatives تسمى التكالف، uh, بأنه المواطنين بعضهم where بيقدروا يساعدوا. كان there was عملية a التحويلات project of البنكية المباشرة uh, كانت ساعدت كثير جدا في إنه people يقدموا helping with الخدمة من the داخل مناطق implementing النزاع financial أو transactions المجتمع نفسه. from the فأنا بفتكر conflicted يعني areas دعم itself. المبادرات I المجتمعية think to support the وتدريبهم في إنه national يقدموا خدمات initiatives في and حالة providing the انقطاع training كل التواصل الدولي. to أنا be بفتكر able دي to من الأشياء provide اللي the يمكن الناس services is تعتمد one عليها. of the أنا main سعيد جدا points that بهذا، ما can أعرف be أنا هل تحدثت successful. كثيرا يعني، I know لكن maybe I took في more المداخلات إن of شاء الله ممكن the نكمل بعض النقاط. designated شكرا time. جزيلا. After the شكرا interventions, I دكتور can صلاح. add لا أنت furthermore. إطالتك Thank you, كانت Dr. مطلوبة، Salah. Your لأنه أنت intervention was very جسدت important الواقع العملي في because you have السودان، reflected the الانتهاكات practical في situation السودان in ووضع Sudan السودان، from وأنك the تتعكس violations والتشابه اللي and طرحته أيضا the في similarities انتهاك between القانون الدولي the الإنساني، atrocities and the وبالذات المنظومة violations of the الصحية بين السودان humanitarian law وغزة. between Sudan and هذا Gaza. بشكل طبيعي This is حينما يتم الانتهاك فالتشابه يحصل في كل when there النزاعات is وفي كل any violation للأسف to any الحروب والانقلابات، سواء humanitarian law, it's داخل المدن similar أو in خارج any المدن طالما country هناك or انتهاك. any war. فأنت So جسدت يعني you في have واقعيا practically الأمور النظرية reflected والواقع النظري the في القانون الدولي theoretical الإنساني uh, بما يحصل aspect على of أرض the في IHL الميدان. وعلى فكرة from the يعني بعض الأشياء اللي on-field ذكرتها من داخل Sudanese السودان نحن لأول crisis. مرة، And for رغم إنه نحن example, نتابع some التقارير وكذا، of the لكن هناك challenges بعض you الأشياء have فعلا mentioned in نلحظ the Sudanese بالممارسات context, والانتهاكات اللي حصلت على we المنظومة have الصحية، وكأنك became to تتحدث know the فعلا عن violations انتهاكات and the حصلت في غزة وكذا. atrocities that happened فشكرا on دكتور the صلاح health institutions. لك. Thank you, Dr. Salah, نفتح for your intervention. We باب would like to open the الأسئلة floor for the questions للمشاركين معنا. and answers يعني for the هذا يعني جزء participants. من This is مسؤوليتنا وجزء as من part of our responsibility يعني and احترامنا لزملائنا الضيوف. obligations to our نأخذ esteemed جميع أسئلتهم guests. Would like ونطرحها to على take your ضيوفنا questions المشاركين. on our فبرجاء esteemed كل من participants. عنده So سؤال أن kindly, if يكتبه you على have الكيو ار any اي أو question, على you الشات. can write it in the chat والسؤال موجه box لمن؟ and to whom you address that question. وأيضا إذا يعني ممكن ناخذ فقط 3 Also, مداخلات we can لبعض take الأخوة المشاركين أيضا three interventions from في the الندوة أو في الجلسة. participants. سنفتح المجال للمداخلات We فقط will 3 open مداخلات. the floor لكن for دعونا only نبدأ 3 في الأسئلة. interventions. We'll start first with the هناك questions. سؤال
طبعا لدينا الدكتور أحمد الفاضل، We have أخصائي أزمات Dr. الكوارث Ahmad الصحية جامعة Al-Fadil ماكري um, كمبالا. from Mekky بيتكلم Kampala فعلا على University. إنه He's الحماية talking والأمان about والبعد the عن الاستقرار protection السياسي، and دعم المالي security واللوجستي and to be والمراقب، تدريب independent بشري from the ومجتمع political واعي ومتعاون، polarization, ومساعدة في logistical, توافر هذه financial العوامل كلها بدون تواجد سلطة support, قانونية human معينة resources training, تحمي and to وتراقب have a المحاسف cooperative والتحالف للأسف and في وضع an الأوضاع بالسودان awareness تتمكن عدم كل هذه society. المقومات. And شكرا unfortunately, in لك Sudan, we don't أستاذ have any دكتور of أحمد. these في aspects. سؤال Thank you, Dr. بيحكي Ahmed. عن There is also a آليات الحماية question وتحديد about the معايير protection الضرورة العسكرية mechanisms المبررة لأغلب and الانتهاكات، to خاصة قواعد القانون identify الدولي الإنساني بضبط the الضرورة العسكرية concepts of مبررا لهذا the most الانتهاك. of the violations هذا and to سؤال not بدنا نطرحه justify it. This is a question we'd like to لدكتور ask عمر يجاوبنا عليه. Dr. Omar to تحب answer. أعيده أو سمعته دكتورنا؟ You would like me to repeat it for you again? لا شكرا أستاذ محمد، لا سمعته وقريته كمان قبل ما Thank you, حضرتك Dr. تقوله. Muhammad. I heard it and I read it الفكرة as well. الرئيسية في مبدأ الضرورة العسكرية دي The فكرة مغلوطة جدا، main وللأسف الشديد idea of في that تفسير إباحي دايما question, لمبدأ unfortunately, الضرورة there is العسكرية. a في الواقع misinterpretation for مبدأ the الضرورة military العسكرية necessity. The military necessity ليه concept كذا صمام أمامي لكي ينفذ has من قبل many الأطراف المتنازعة. aspects to be لازم implemented يكون by the متفق مع مبدأ conflicting التمييز parties. It need ومبدأ to be التناسب in ومبدأ parallel with التدابير the الاحتياطية. يعني لا concepts of يوجد أي proportion فكر and يبرر مبدأ الضرورة العسكرية على إطلاقها. the different فمبدأ التمييز precautions, مثلا كصمام أمان um, أول هو the بيطلب من الأطراف المتحاربة إنه يميز ما بين partiality المدني concept والشخص الذي يشارك مشاركة مباشرة في العمليات القتالية، requires سواء هو مقاتل to أو شخص draw مجرد the بيشارك line مشاركة between the مباشرة، لأن مش كل civilians or الأفراد اللي the بيبقى على armed خط العرض بيبقوا مقاتلين. individual. فده المبدأ الأول، بالإضافة That's the لفكرة first التمييز ما بين concept, الأعيان المدنية and والأهداف also العسكرية. to لكن هل ده differentiate كافي between the للهجوم؟ military لا، لسه مش targets كافي. and لازم يبقى civilians في مبدأ targets. آخر هو مبدأ There التناسب اللي also بيطلب من another الأطراف المتحاربة concept إن هم which is the يوازنوا ما بين الميزة proportionality العسكرية اللي concept, هتتحقق من جراء العمل العسكري where they والخسائر البشرية can التي يمكن أن تلحق compare بالخصم. between the فلا يوجد في القانون الدولي benefits شيء and the يبرر loss فكرة that will الضرورة العسكرية، result لكن أنا from فاهم the جدا military السؤال necessity. However, موجود that أو مطروح ليه، question لأن للأسف um, هو ده الشائع is إعلاميا الآن، asked وده because اللي this is بتستخدمه the القوات most المسلحة common النظامية media وخاصة القوات question اللي used by بترتكب the انتهاكات للقانون الدولي الإنساني military في منطقة الشرق groups الأوسط، that لأنه are بيستندوا making لفكرة الضرورة العسكرية. violations or ولكن هي دي atrocity تحديدا to using the التفسيرات اللي أنا يمكن justification طرحت of في the السؤال military الثالث من necessity. مداخلتي And I think اللي I have لازم mentioned in my third يعاد question تفسيرها during بدون the مصدر العمليات intervention الجديد. that we إن need to لا reinterpret يمكن إن احنا considering the نسيب current الدول situation اللي منخرطة في صراعات of the مسلحة الآن wars. إن هي تفسر We القانون cannot على رغباتها leave وأهوائها، the لأن opposing and القانون واضح conflicted وصريح parties to بيجرم استهداف interpret المدنيين the وبيجرم laws استهداف according to their حتى المنشآت الطبية اللي conditions بتساهم حتى or لو مساهمة aspects, محدودة في العمل even العسكري، there ولكن would بيجرم or استهدافها they would لمجرد target the health إنها institutions بتحمي الفئات الطبية that والمرضى would والممرضين provide any والأجهزة الطبية service اللي with موجودة the داخل المستشفى. justification ويمكن أنا of أفكرك they مثال are من سوريا having سابقا في عام a tourism 2016 واستهداف individual. مثلا And I would like مستشفى to حلب give العام. an example الفكرة from كلها مش Syria in استهداف المستشفى نفسها 2016 and targeting والخطر Aleppo الآلي أو التهديد الآلي hospital. اللي ممكن يحدث And من تدمير that المستشفى، the ولكن targeting كل شخص of that بيحصل كده مثلا كان hospital, معتمد على if الجهاز we اللي كان consider موجود جوه any مش patient هيموت for المستشفى وهتنتهي بعدها بعدة example أيام. يعني فكرة that مش were بس there ما to لحقك do من the ضرر ولكن ما فاتك من dialysis كسب، قاعدة قانون uh, مدني معروف. فدي كلها حاجات to لازم to القانون الدولي affect أو and المجتمع maybe الدولي إذا targeting أراد this إن هو patient. يتصدى ليها The ويحط international تفسيرات واضحة حتى لا يمكن أي جيش إن هو organizations يطرح need to الجانب tackle القانوني ده this في الورقات البحثية issue المختلفة اللي إحنا in بنشوفها order من to قبل مثلا القوات الإسرائيلية tackle through بتبرر the research استهداف مستشفى papers. We الشفاء see بوجود the قاعدة Israeli عسكرية forces في أسفل justifying the targeting of المستشفى. طيب Al-Shifa القاعدة hospital العسكرية في أسفل due to the المستشفى، reason of ماذا having a عن military الحضانات؟ base under the ماذا hospital. عن Okay, what's مراكز for العناية the المركزة؟
هل the ده intensive الضرورة care العسكرية تبيح units. استهدافهم أيضا Does the أشخاص لم military يضع necessity أو لم justify the targeting يسموا بعض؟ of the لا، military في منهم base and أشخاص ما نعرفش killing أسمائهم all إيه of the وتوفى other وهو عنده casualties? ساعات. Some فده of the كله غير patients مبرر. were ولكن killed and طبعا they مفهوم were جدا only السؤال few جاي منين. hours away from releasing from the hospitals. شكرا Thank you, دكتور عمر. Dr. Omar. في سؤال تاني There لحضرتك، is another وطبعا لكن question أنا راح for أقسمه you. نصفين. However, الشق I would الأول like للأستاذة ميرا، والشق to الثاني لحضرتك على separate دور into two الصيدلة. questions to Dr. كثير Myra and من the المدن لا role تتواجد of تحت the الآن تتواجد تحت حصار، مثل الفاشر ICRC. Most of the cities like وكاداغلي Al وغيرها في Fashir السودان. and الأطفال Daghli in يموتون جوعا Sudan بشكل are يومي، under وعلى siege, أطراف and the يقصف المدينة children يوميا are وهو قصف killed عشوائي، daily, واستمر and there is a والحال هذا random مستمر منذ 3 bombardment. سنوات. And وهنالك this is أيضا the قرار same من مجلس situation الأمن بوقف since حصار 3 years الفاشر، ago, and there is ولا حياة a لمن decision فيه. from ما the العمل؟ أنا أريد Security أستاذة ميرا Council تجاوبني، to وبعدين stop the بدنا siege of دكتور the Al عمر Fashir. I would like ما هو دور Miss اللجنة Mira to الدولية answer, للصليب and then الأحمر Dr. Omar to answer بوجود what is the role قرار of the مجلس الأمن. خلينا ICRC الأستاذة ميرا تفضلي. in light of تفضل. the decision of the هو Security سؤال Council. صعب كتير. Miss ما Mira, العمل؟ it's a very ما challenging العمل؟ question. العمل هو إلزام الدول بتطبيق القانون الدولي Is الإنساني، to لأن هذا oblige the انتهاك countries to صارخ implement وجسيم the للقانون الدولي الإنساني. IHL, because this is a كان major الحصار أو كان تجريح violation السكان of the المدنيين. IHL, whether لسوء الحظ using the نعود إلى starvation ما or تكلمت siege of the به أولا civilians. And I would like to عندما refer to what I تكلمت عن have تسييس هذا mentioned القانون. in the وتسييس beginning, to هذا القانون politicize that بمعنى law أنه in the وفقا لمصالح essence of الدول according to the وبما فيها مجلس interests of الأمن the اليوم countries, والاعتبارات including the السياسية Security والتحالفات Council today, الدولية، and considering يخضع the هذا political and القانون international لتسييس ممنهج. اليوم أصبح grouping, تسييس ممنهج this law is وتطبيقه being يخضع politicized, لتسييس and to ممنهج. its implementation والمساءلة ما also تنصبح being معدومة politicized, وفق and there is no accountability. التحالفات الدولية. According اليوم to إذا the كنت international alliance we ضمن witnessed إطار today, التحالفات so الدولية بين الدول if الخمس you الأعضاء are في مجلس الأمن، ممكن among أن the تحظى بهذه المساءلة 5 بمجرد وضع هذا countries الفيتو. of لنعود the تاريخيا Security لوضع Council, you can مجلس use الأمن. your veto. وضع هذا مجلس Right. الأمن والدول This الخمس Security من بعد Council was الحرب established العالمية الثانية، after عندما the World War II, قرروا أن هذه الدول الموجودة هنا after كونها هي دول راقية we وهي دول have considered ديمقراطية this is بالمفهوم العام من or بعد these are the elite الحرب العالمية countries الثانية، after the لحماية WW2 to أمن المجتمع protect الدولي. the هذا international الفيتو هو security. كان يجب So أن this يكون رادعا veto should للانتهاكات have وليس to be مغطيا لهذه used to الانتهاكات. ومع الأيام بسبب prevent التحالفات and الدولية وبسبب الوضع deterrent السياسي that العام، or أصبح these الفيتو اليوم violations هو and atrocities. نوع من However, the veto right مغطي لهذه today is الانتهاكات. considered as a ما cover يمكن أن نفعله for هو these بالضغط atrocities. على، What we can وربما do ما is أقوله to هو هيك maybe ايدياليستيك، يعني ضغط in على an idealistic الحكومات والدول way is to pressure the governments and للوفاء states بالالتزاماتها الدولية، to fulfill لأن its هذا هو يعني international لا يمكن تفسيره obligations, بغير طريقة من as أنه this هو is the only انتهاك جسيم interpretation للقانون of it. الدولي It's a major الإنساني مشابه violation of للانتهاكات الأخرى. IHL, similar to any قبل other قليل كان الدكتور عمر violation. يتكلم عن And استهداف المستشفى، recently, Dr. ولكن Omar was القانون واضح speaking about يقول أن targeting the أي hospitals. However, the law is استهداف clear يعرض and consider منشأة any أو targeting on منشأة any ضرورية لبقاء institution واستمرار or السكان vital المدنيين لا institution يجوز that استهدافه. provides ويفرض من إطار services هذا to الموضوع citizens shouldn't موضوع be targeted. التشجيع. And وهنا نعود إلى also we mentioned موضوع the استهداف starvation. المستشفيات أيضا. هذا الاستهداف للمستشفيات إذا The كانت هذه targeting of the المستشفى هي المستشفى hospitals, الوحيدة if this الباقية hospital is في the المنطقة only remaining في hospital المكان in الذي the region or يصار the إلى استهداف، area, حتى لو أنها تستعمل even if لأغراض it's used عسكرية as ولعمليات عسكرية، military لا reasons or يجوز military استهدافها لأنها operations, المستشفى it الوحيدة shouldn't be الباقية targeted لاستمرار because it's the السكان only المدنيين remaining hospital providing ضرورية services لاستمرار to the السكان المدنيين. citizens. فأعرف أنني لم
أجب I كليا على know هذا السؤال maybe لأن I ليس didn't هناك fully باب answer that question because there is وافي no لسؤال هذا القانون a الدولي good الإنساني answer. Unfortunately, the لديه IHL has أذرع رادعة no وأذرع عسكرية تلزم هذه military الدول arms بتنفيذ التزاماتها وفق توقيعها making the لاتفاقيات countries to جنيف implement واحترام the القوانين law الدولية according ما to يمكن the أن نقوم به هو نعود UN إلى laws. What ما we can قلته do سابقا وهو is what I have تفعيل mentioned المحاكم previously الدولية is to المحلية reactivate the role of وإدخال the national courts في and التشريعات المحلية الآليات to لمحاسبة integrate in هذه the الانتهاكات international laws the ليصار هذه mechanisms and المحاسبة على المستوى accountability المحلي mechanism ولا in نعود order بحاجة to إلى prosecute الدول the war الغربية criminals والآليات on national level الغربية without the need to use the للمساءلة Western والمحاسبة. mechanisms دكتور and عمر، courts for accountability. دور Dr. اللجنة Omar, الدولية للصليب the الأحمر في role هكذا وقت of the في في الواقع المثال السودان وننقل إلى ICRC الصومال. في in الواقع the أستاذ this محمد context, the طبعا Sudanese أنا context, بتفق and the مع اللي decision قالته of the المستشارة Security ميرا سعادة Council. الآن. I 100% agree with with يبدو what ان Ms. Myra has اعتقد mentioned, الناس بتنسى that ان I القانون think الدولي people وضعته tend to forget that وكل the منظومة international law established خلقت by the بضوء member العالم states الحديث ما and بعد any 1945 اللي organization هي that المنظومة was created after العالمية التي تحكمنا إلى الآن 1945, هي which is بتخضع ruling us up لإرادة to this هذه الدول. point, is subject يعني to لا the يجوز تصور interests of these إن countries. المنظمات الدولية We ستقوم cannot بأي دور imagine that the يتجاوز international الحدود أو organizations الاختصاصات اللي would وضعت do ليها any في effort that المواثيق الدولية اللي exceed خلقت the المنظومة نفسها. mandates or the ففي تصور authority وأنا of أعمل these باللجنة countries الدولية that للصليب created that الأحمر law. As منذ a work in 11 the عام. ICRC for more than تصور 12 وكأن اللجنة الدولية years, للصليب الأحمر just imagine that the قادرة على علاج ICRC أزمات is معينة capable to في ظل solve تقاعس المجتمع some الدولي kind of بيصب dilemmas على in the الوصول لحل light الأزمة نفسها. of the في delay of الآخر the international community to solve والله وأنا the بقول الكلام actual ده problem. بقوله And honestly, بمنتهى I الصدق. say these المنظومة words in the المنظومة most الدولية honest, احنا مش frank أبرأ من way. المنظومة The الدولية international كلجنة دولية للصليب mechanism الأحمر أو كأمم and متحدة أو أي منظومة we أخرى. as احنا ICRC في or الآخر international UN بيصيبنا إلى أطراف organizations, العالم in the كله، end, we لأن are مستحيل إن affected اللجنة by الدولية للصليب any الأحمر global حد يتوقع crisis. منها مثلا سواء عن الحصار It's في not غزة أو possible الحصار anyone في would السودان expect إنها from the تكسر هذا الحصار. ICRC to الدول break هي the اللي siege لازم on تكسر Gaza هذا or الحصار Sudan. وتسمح The للجنة الدولية countries للصليب that الأحمر should بالدخول. collectively تصرف مثلا allow قانوني the حصل امبارح ICRC to صدر حكم من محكمة intervene. العدل الدولية Yesterday, there was a بإلزام decision from the قوات IC الاحتلال law or the International بوجود Criminal منظمات Court الدولية to وخاصة oblige الأونروا the على occupation أراضي قطاع غزة. forces to وده allow the كان UNRWA رأي in استئثاري Gaza. من محكمة العدل And الدولية this was a صدر بالأمس فقط consulting بعد 4 opinion شهور من البحث from the International مقدم Criminal من Court الجمعية after العامة 4 للأمم months المتحدة submitted by the بتطلب UN بتستعين General Assembly بأقوى منصة to قضاء دولي في العالم seek إنها the تفرض على قوات assistance الاحتلال of the most بتواجد powerful منظومة دولية legal المجتمع الدولي court هو to المؤسسة have وكل an دولنا أطراف international فيها. presence in ومع ذلك Gaza. واحنا And الحكم امبارح even لسه though هيبقى فيه that طبعا the مساحة decision لتنفيذه، issued ولكن احنا شفنا yesterday, آراء and استشارية still we أخرى have من time, أول الرأي however, we الاستشاري have للجدار witnessed العادل في other 2004 لحد دلوقتي احنا consulting بنتكلم في 20 uh, سنة. opinions القرار ده such لم as يطبق the من سطر insulating واحد. wall decision that was فقصدي issued on إن صعب جدا إن حد 2004. يفترض إن So المنظومة I mean, it's الدولية very أو المنظمات challenging الدولية that to هتقدر إنها تحل assume الأزمات دي that the بمفردها. international دي هي organizations لازم can تكون tackle الدول these اللي wars بتدي and قوة dilemmas للمنظمات on الدولية دي its عن طريق إن هي on بتفتح لهم their مساحات. own. So كل the منظمة دولية من member منظماتنا اللي احنا states كلنا and شغالين فيها countries سواء الأمم need to المتحدة أو open the الصليب الأحمر space to لديها these international قضبان معينة زي القطار. organization. The UN لو organizations القضيب ده such محطوط عليه as سد the لأي سبب ICRC من have a الأسباب، specific القطار مش path, معمول إن هو and if there يدخل is any يكسر الجدار obstacle ويعدي. they face, we م- م- cannot آه، move آه، it and هو ده break الواقع. the siege. This is ويمكن the نقطة reality طرحها and the الدكتور fact. فوزي كمان And I على think فكرة Dr. الحياد Fawzi has واللجنة mentioned a الدولية point للصليب about الأحمر، وأنا the أحب إن neutrality أنا أستغل and الفرصة دي the وحضرتك اديتني كلمة مرة ICRC, تانية and إن I أنا would أتكلم على like الموضوع ده. to seize إن this اللجنة opportunity to الدولية talk للصليب about الأحمر this point.
the في الدي ان ايه بتاعها او ICRC جيناتها in its في DNA فكره تكوينها نفسها، لان and كل its قاعده قانونيه وكل اتفاق establishment دولي بيبقى ليه idea. سياق Any اجتماعي وسياسي. international ايه convention السبب؟ has ان its social and قبلوا political الامم context. المتحده So ولم يطرد اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. الى what's the الان احنا reason عندنا of المستشفى them الميداني الوحيد kicking اللي out موجود في the القاره UN شغال في organizations رفح and not the وبيدي ICRC? We علاج have the only للمئات hospital من working in Rafah المصابين. and giving هل ده كده the نقطة treatments أكيد، and services to لكن hundreds السبب and هو thousands السايد of كنترول اللي كان بيتكلم عليه citizens. دكتور فوزي، However, وهو سؤال there is أخلاقي a وغاية في silence, الصعوبة. and this is an ethical هل question. أتكلم Dr. Fawzi ويصيبني has بأخطاء زميلي mentioned, واحرم should I المئات speak and من break the المصابين من العلاج، silence and I would be killed or ولا targeted, or أختار ألمي I وعنائي من I would مشاهدة stay كل مشاهد silenced القتل دي and واستمر في التواجد والعلاج وابقى continue موجود to لتبادل الأسرى provide والمحتجزين the وخلافه. medical services أسئلة and بغاية الصعوبة. provide طبعا the أنا مش بس assistance. بسأل السؤال These ده are very كفرد، أنا critical كفرد ممكن أقول رأيي فيه عادي، لكن questions. هو As an سؤال individual, مؤسسي I can كيان say اعتباري. my opinion. من However, حق this is الكيانات an الاعتبارية إنها institutionalized يبقى عندها question. أولوية في الاختيار ما بين There الأفراد. is a يعني right الفرد أنا for وحضرتك يا أستاذ any محمد لازم international أبقى أنا organization. إنساني We وعادل في are نفس as الوقت. لكن individuals, we الكيان need to الاعتباري be ممكن يبقى إنساني فقط ويسيب humanitarian العدالة and لكيان justice. اعتباري However, آخر هو مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية the الدولية Security وخلافه. Council or the فالمساحات International اللي Criminal مسموحة Court للجنة الدولية cannot do the للصليب الأحمر same. So في the قطاع غزة mandates تحديدا of the تمسحت ICRC في in غاية Gaza الضيق، region is very وبيربطها restricted المندate أو التكليف and related اللي to the كلفت بيه اللجنة الدولية mandate للصليب الأحمر منذ of the 150 عام، وده لسبب ICRC بقائها. since وعندنا أمثلة 150 كتير years جدا. ago, and we أنت have عارف حضرتك يا several أستاذ محمد إحنا examples. ممنوعين من If you الشهادة know أمام Mr. المحاكم الدولية. Muhammad, we عندنا cannot زملاء witness or provide the witness in بيروحوا front of للمحكمة the الجنائية الدولية في International أفراد ما Criminal بتقدرش إنها Court, تلتزم بالالتزام and المؤسسي، they يعني من cannot كتر اللي have the بيشوفه بيضطر إن هو institutionalized يخرج عن هذا الإطار. obligations. بنظري And أنا the كعمر بطل على المستوى الفردي، me لكن as بنظر Omar نظر or المؤسسة as هو an إخالة individual, الاتفاق اللي هو ماضي عليه. we should do it. فراح However, for the ان هو institution, يروح they are هناك in ترد breach of المحكمه their الدوليه تقول له حتى لو انت obligation. معاك دليل الادانه الوحيد على And مجرم the حرب انا مش عايزه. ليه؟ لان انا International بستقي Criminal الخلق الاخر Court اللي هو الخلق cannot take الانساني. their انا مؤمن بدور witness اللجنه الدوليه للصليب الاحمر because they خلقت believe من in the اجله، وهو role تقديم of الخدمات the الانسانيه بقدر الامكان ICRC. وفي حدود الاستطاعه. واضح واضح واضح. الله، يعني الحديث بطول في هذا الوضع، ولكن I think we can talk للأسف لا for a يوجد long آليات time in this هي تنفيذ topic. رادعة However, لكل there من is ينتهك no protection القانون الدولي mechanisms for الإنساني. any لا، في سؤال violations of كتير the مهم حابب IHL. أسمع، وبعد هذا We have السؤال another سأرجع دكتور important صلاح. question, and then we'll be back سؤال to Mr. الأستاذة Salah. مستشارة ميرا: في ظل فشل القانون الدولي وعدم رغبة الأسرى In الحاكمة light في of the دولنا في failure of تفعيل the الآليات الوطنية international law أو الإقليمية، and the ماذا يمكن أن activation تفعل of منظمات the مجتمع national مدني، laws, وماذا يمكن أن what's the نفعل role of the كمدافعين عن حقوق civil الإنسان؟ هذا societies سؤال or للماهر the advocates for human الفيلد. rights? This is تفضل a أستاذة. question سؤال from لفت نظري Maher. ويستحق يعني إنه Miss ناخذ Mira, نصيحتك I think we can وفيها take مجال. your opinion on that question. أستاذة ميرا. Miss Mira? يظهر إنه أستاذة I ميرا think Miss ربما Mira maybe فقدناها، she لكن lost the أرجع على connection. السؤال دكتور We'll be back صلاح. to the question and في Dr. أكثر من Salah. سؤال ميداني، There is more than فلذلك سامحوني a أنا لن field أذكر جميع question. الأسئلة، لكن I will سأخذ not be able سؤال to take all the في صلب questions. الموضوع However, الجلسة. we'll take only those آه، questions related ما to هي the النظرة session دكتور صلاح، itself. ما هي النظرة Dr. المستقبلية والرؤية Salah, التي what يمكن is من the خلالها future بدء وضع aspect and the الأولويات vision we can لتقديم set الخدمة our الصحية priorities in order to provide في the ظل health الوضع services الحالي اللي in light بنتكلم of عليه the في غياب current الحماية أو غياب situation with the lack of the المدنيين protection of والعاملين؟ the civilians and السؤال من the ريما عطية. humanitarian تفضل workers. The دكتور question صلاح. from Rima. يديك العافيه. انا افتكر ده سؤال. I think الصوت فاتح. نعم نعم، معك سامعينك دكتور. انا بفتكر ده سؤال كبير يعني I think حقيقه. this is a very هو بيعيد critical لكل question, and
It's related or it's a summary to all the points mentioned by the speakers, the current situation, and to have a positive influence in Sudan and to access all the areas. We need at least to have protection or efficient protection mechanisms, and this can be achieved by the approval of all the stakeholders to open secured paths and crossings. And you have witnessed the challenges in Gaza because it was widely covered in media, the blockage of the crossings and paths means the collapse of the humanitarian mechanisms. And as I have mentioned, to access to these people and to demolish these obstacles, we need to collaborate with the national concerned parties in case of the absence of the international actors. So the national actors or stakeholders can intervene. I also there should be a flexible logistical plan that sometimes it follows specific pathways, and we need to have more options in order to deliver all the services through the airdrop, for example, or through the marines to follow a unified logistical pattern is not efficient, and that would lead to the blockage of the humanitarian channels in the area. I recall one of the challenges in this context to have psychological support for the beneficiaries, and we neglected the psychological support for the healthcare staff that facing these challenges and considering them as a champion or hero. However, those medical staff needs psychological support to continue and sustain their work. And I think there is a point also to activate the accountability mechanisms on all levels. For now, we just condemned, and there is no clear accountability mechanisms. And the role of IHL, it's only there to just identify the problem. It has no implementation mechanisms. I think the IHL now is more ethical, has a more ethical point. And lastly, um, is to activating the diplomacy channels in parallel with the political and military action. The humanitarian diplomacy is close to the people and even to the opposing and conflicting parties. Thank you, Dr. Salah. Now we have two last questions to Ms. Myra. We have one important question would like to answer in regards to the civil society. In light of the failure of the IHL in activating the national and regional mechanism, what we can do as civil societies and human rights advocates? What's your recommendation? This is a question from Maher Alfil. We need your recommendation, your legal recommendation, Ms. Mira, and then we'll have another question to Dr. Omar, and we'll close the Q&A. The floor is yours, Ms. Mir. First of all, I apologize because I had a technical issue with my network.
بالنسبة للنصائح As for أولا أنا the legal دائما recommendations, أركز I جدا على focus الجامعات always on the وفي role of the دولنا universities, and in ليس our هناك countries, أي مواد متخصصة there لها is علاقة no بالقانون الدولي curriculum or الإنساني subjects related to the تدخل على IHL مناهج الجامعات على uh, الأقل ليس كل in the الجامعات academic curriculums, في at الدول least most of العربية the هي universities in the جامعات Arab قليلة جدا countries. التي It's very لديها few تخصص بالقانون universities الدولي that has الإنساني يمكن أن يكون specializations هذا in the الأمر طارئ IHL, في and يتدخل مع I القانون think الدولي this is العام a very أو ما شابه important ولكن أركز matter. جدا على المعرفة والعلم However, I would like ونحن to بحاجة highlight إلى the هذا power النوع of من the المعرفة knowledge and والعلم science, في and we need that منطقتنا في الدول kind of knowledge العربية and في science الدول in التي our region, تتكلم in the Arab وتتحدث باللغة countries. العربية لسوء And الحظ for the نحن منطقة حامية Arab-speaking بالنزاعات countries, المسلحة we are وليس very عنا we سلام live in a مستدام very لا critical and نرى سلام مستدام unstable منذ عقود region, and we haven't witnessed a لذلك من sustainable المهم peace أن for يكون decades. لدينا So it's أجيال important متعمقة في to هذا القانون have new لتكون هي generations have wealthy القوة knowledge الضاغطة in على this الحكومات IHL وعلى to الدول play التي its تتبع role as التي هي تابعة advocates لها uh, لتضغط باتجاه and تعديل pressure التشريعات to amend الوطنية the national أخذ legislations. مثلا لبنان For كمثال example, I would في take لبنان ليس عندنا Lebanon. هذا In هذا النوع Lebanon, we don't من العلم have this ونحن type of universities or كمركز القانون الدولي specializations in الإنساني لقد universities, عملنا and we, على as the كتيب Center for Conflict يتحدث أو and هي نوع من دراسة كل التشريعات المحلية Humanitarian, وكيف we have تتطابق هذه التشريعات المحلية developed مع الالتزامات a الدولية project للبنان مثلا on في القانون الدولي الإنساني the ووجدنا أن international هناك نقص obligations كبير in جدا Lebanon, and في there was a التشريعات lack المحلية in the national ونعرف بأن legislations جزء in كبير من هذا Lebanon, النقص and له we علاقة know that بالسياسة uh, أيضا huge وبوجود part of بعض this lack related to the الجهات politics, and to المسلحة have غير الحكومية في some لبنان armed لا تدفع conflicts group باتجاه تمكين هذه in التشريعات Lebanon ولكن ليس that عندنا أي قوة ضاغطة لديها هذا restrict النوع من the role المعرفة of لتضغط على activating الحكومات these وعلى على legislations. مجالس However, التشريعية we don't have لتقوم the adequate بأداء knowledge بواجباتها هذا to أولا um, ثانيا promote التدريب that وهو أمر role. Secondly, the أساسي training, which تدريب is very القضاة تدريب fundamental المحامين to تدريب provide the أساتذة training to الجامعات the وإنشاء judges and عيادات professors, قانونية داخل and الجامعات to لتدرس الحالات establish التي فيها legal units انتهاكات within the universities that وتخرج بخلاصة أو analyze the الحل هذا الموضوع violation cases, and وأيضا to have an أيضا abstract of مساءلة these ومحاسبة داخل violations. Also, the الدول accountability نفسها in the والضغط على countries هذه الحكومات themselves, and to والهيئات pressure the التشريعية governments and لمواكبة هذا الأمر legislative وعدم الاتكال authorities على to المحاسبة develop الخارجية national أظن هذه accountability الخطوات الأولى نحن mechanisms, أيضا and to not لسنا rely only نحن on the اليوم لسنا foreign حتى في هذه mechanisms. الخطوات الأولى دولنا Today, we are غير not even مجهزة in the preliminary لأي steps نوع in من the countries. المحاسبة Our حتى أي نوع countries من are not النقاش حول هذه equipped with المواضيع any type of ليس accountability or لدينا even الخبرات discussing الكافية that ويجب type بناء هذه of الخبرات matters. We need لتقوم to بهذا build الضغط those لا أعرف إن كنت expertise أجبت and على capabilities. الأسئلة I don't know if I answer ونقول your أيضا questions. تكاتف عربي أيضا Also, we وتكاتف need an مناطق Arab حول collaborative هذه المواضيع efforts, ربما من uh, خلال maybe جامعة through الدول العربية the Arab وربما من خلال أيضا League, or through التجمعات الإقليمية the regional التي يجب أيضا أن تضغط بهذا institutions الاتجاه that وتدفع بهذا need الاتجاه also to pressure فأظن أيضا the أنه ينقصنا هذا international النوع من community. I التكاتف think also ليس we فقط lack this type بالسياسة of أيضا Arab بالفهم collaborations, وبالعلم not only in وبالمعرفة politics, على however, and الأقل also نعرف science knowledge. ما هو At الوضع least we الذي know نعيشه what's وهذا the current ينقص situation we الجميع هناك أفراد witness. يتكلمون There are حول الوضع ولكن individuals that ليس هناك speak هيئات on the وليس situation. هناك دول However, there تتكلم are no بالصيغة countries القانونية speak وباللغة about it القانونية in a وهذا ما قاله legal الدكتور صلاح قبل text قليل or aspect, نحن and that's ننهي what Dr. ولكن Salah لا نفعل mentioned. We only condemn. نحن However, we lack نقول the actions ونبكي على and the الأطلال ولكننا plans. بالقانون
لسنا However, أقوياء لنواجه we don't have the المنتهك efficient الذي legal يواجهنا بالقانون. expertise ربما to يفسر face الانتهاكات the القانونية criminals. The باستعمال legal المواد القانونية violations بشكل can be خاطئ، وليس interpreted هناك من and يواجهه misinterpreted, بتفسير صحيح interpreted, حول and there هذه is no a الانتهاكات. right and accurate legal يمكن interpretation for أن these إجابة violations. جميلة وواضحة، This is a وبالذات very موضوع eloquent الجامعات answer, وتركيزك عليه، especially the والقيادات role of القانونية the في مجتمعاتنا. universities and the فعلا هي legal نقطة unit. مهمة كتير It's a very للوعي في critical هذا الجانب، point in order والعمل to raise the الضغط awareness والتأثير على and السلطات وعلى to الحكومات. have the السؤال الأخير positive influence. The دكتور last عمر، question, كان في Dr. سؤال من Omar هالة الخوري from Hala أيضا Al-Khouri. أشعرت بأنه مهم، I وتطرق think it's إلى important نقطة question مختلفة، related إنه ما to a الذي في different كل point من وجهة نظركم في كل من from السودان your وغزة، ما الذي perspective كان in Sudan بإمكان and الفاعلين Gaza, what الإنسانيين the القيام humanitarian به بشكل actors مختلف could do فيما يتعلق differently in بالتفاوض والحوار relation حول to the قضايا اجتماعية؟ negotiations and dialogues on protection سؤال aspects. في غاية الصعوبة. And this is a وأنا very أخذته في challenging آخر لحظة انتبهت question, عليه، يعني and لا لا it's the last question we have. هو سؤال مهم جدا جدا This is a وصعب جدا very critical يتم question, تقييم تجربة and المنظمات الدولية we أثناء cannot حدوث الحدث نفسه. evaluate the work and فأعتقد ده action of the هيحتاج international يعني organizations in شهور the war itself. I ما think بعد we would وقف need العمليات لو months وقفت، after لأن the لا أؤمن seizure إن of the العمليات military وقفت بالفعل. operations. I don't believe the هياخد operations or military يعني operations مدة طويلة are لكي were يتم إعادة تقييم stopped. I think we would need دور long قامت به time to المنظمات الدولية re-evaluate في معركة the التفاوض. role of the international ولكن يمكن تاني organizations during هعرج the على النقطة اللي negotiations. قالتها I would المستشارة like to ميرا سعادة، recall واللي what إن Miss أستاذة Myra هالة يمكن أو حلا mentioned. طرحتها في Um, السؤال نفسه. uh, لا يمكن we فصل cannot المنظمات separate الدولية عن the الدول. international فيمكن السؤال organizations اللي from وجه the يوجه states, للدكتورة ميرا and في I ظل think the غياب question to رغبة من Dr. Myra, الأنظمة in lack of لتنفيذ القانون الدولي مش هيحصل حاجة خالص. the if there was الإجابة no الصريحة implementation بعيدا of عن the فكرة التوعية IHL ورفع from the الوعي، states, apart from the العالم الحديث منذ awareness تأسيس شركة الدولار and الحديثة في protection عام since the 1648 وعودة التعيش establish واستفاليا لا يرى الأفراد the أو establishment of the منظمات المجتمع modern المدني states, بالعين they المجردة. don't consider وكذلك the المحاكم الدولية، states المحاكم as الدولية لا تسمع إلا للدول، and also in فالدول the لا international تسمع إلا لبعضها courts البعض. المنظمات only الدولية accept ليس witnesses لديها from أي the states مساحة and للتفاوض governments. So من أجل the الدخول international إلى مكان organizations زي have no قطاع غزة أو space for الفاشر أو خلافه. negotiation to intervene اللي in بيحدث Gaza or دائما Fashir أبدا هو city in مجرد Sudan. What مناشدات always أو happen إن أنت بتعمل حاجة are اسمها mobilization، only إن أنت mobilization تجيش where you طرف أو حليف uh, زي ما احنا كنا بنتحدث mobilize مع a روسيا party or للتأثير ally, as على we have سوريا mentioned in في وقت من Russia, الأوقات. to تتحدث مع الولايات influence the المتحدة situation الأمريكية in لكي Syria, تؤثر or على to talk with القوات the الإسرائيلية في US وقت من to الأوقات. influence ولكن the هو Israeli الحليف forces هو in one أيضا point of يعني time. However, متماهي the في فكرة ally uh, الانتهاكات أو حتى شريك is فيها. بيبقى في presuming صعوبة the بالغة إن أنت violations, توصل and لأي there is a نتيجة. challenge يبقى to reach السؤال any اللي هو سؤال conclusion. المليون دولار اللي احنا And يمكن طرحناه the في top question, الجزء or $1 million في السؤال question, الأول اللي as حضرتك we سألته call لنا it, أستاذ محمد، هو as you السؤال have هل asked الاستمرار في العمل Dr. الإنساني Muhammad, whether the وتقديم القليل sustainability of the أفضل humanitarian ولا action and الانسحاب provide the وإبراز limited aid الموقف is واحتراق better than الأطراف the النازعة أو قوات complete الاحتلال في حالة withdrawal. غزة، إن هو مش سايب مساحة As in للعمل الإنساني Gaza, إن there هو is يتم no على الأرض، قد space for يكون أفضل. humanitarian action to be وهذا done. دكتور، اسمح لي دكتور، هذا رح This نستضيفك إن doctor, شاء الله في we ويبينار would this آخر إن would شاء الله be مستقبلا discussed in a خاص separate بهذا السؤال، webinar سيكون عنوانه هذا related السؤال. سنتواصل only معك إن for شاء الله this لاحقا question, حتى and we'll communicate with يعني you لا later نطيل على on ضيوفنا لأن in ملتزمين order بالوقت مدة ساعتين. to not فأشكر جدا جدا جدا، take أشكرك too much time. So I would على like to thank you مداخلتك so وعلى much for your أسئلتك أستاذة ميرا. intervention, Miss يعني في ختام هذه Mira. الجلسة In أشكرك جدا conclusion of على this webinar, تواصلك I would like معنا، to وإن thank شاء الله you for your بالمستقبل سنلتقي
intervention, and in the future would follow up any of these aspects among the different series of this webinar hosting by the Center for Conflict and Humanitarian Studies within the series of the failure of the international humanitarian system. We will be I would like to invite everyone before closing the webinar. We have published policy brief on our social media platforms and our website that discussed the first seminar a month ago, and we will produce other academic research projects, and I would like to invite everyone to participate and to review all of our publications and research projects. In conclusion, I can only extend my thanks to the esteemed participants and speakers on your in-depth analysis and your rich interventions, and also for the good questions. And I hope today we have discussed the origin of the humanitarian principles is a major ethical issue that requires the reform of the global humanitarian system. Thank you very much, and see you in upcoming seminars hosted by the Center for Conflict and Humanitarian Studies. Thank you, Ms. Myra, Dr. Salah. شكرا استاذ محمد. شكرا دكتور صلاح. Thank شكرا you, استاذ Muhammad, Dr. Salah. السلام عليكم.